ambazo zitamfanya mwanafasihi, mtalii, mtaalamu wa sayansi jadidia au mtu yeyote kuwiwa kushiriki tamashani, na hivyo kupata fursa ya kutalii katika eneo lenye kimondo adhimu cha Mbozi na kubaini fursa mbalimbali changamani zilizopo katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kutumia mandhari yake kama kichokoo cha uandishi wa kazi ya anuwai za kibunilizi lenye mwelekeo wa kumbo la uhalisia Mazingaombwe. Matokeo ya utafiti huu yameibuka na mambo yafuatayo. Kwanza, waandazi wa matamasha nchini Tanzania hawajatoa nafasi ya kutosha kukitangaza kimondo cha Songwe, kama ambavyo matamasha hayo yalivyochangia kutangaza fursa za utalii wa hifadhi zingine kama tamasha letu la Serengeti Music Festival. Pili, kazi za sanaa zenye mrengo wa vionjo vya kiuhalisia Mazingaombwe zina usumaku na mvuto wa kuvuta hisia za watazamaji na wasomaji wa kazi hizo. Hivyo zikipewa nafasi ya kubeba maudhui chanya kama ya kutangaza kimondo cha Mbozi, zitaleta matokeo makubwa na endelevu katika uga huo. Lakini kuna mapendekezo. Pendekezo la kwanza kuu ni kwamba serikali na wadau wa kazi za fasihi na sanaa kwa ujumla wazipe kipaumbele kazi za sanaa zenye vionjo vya uhalisia Mazingaombwe katika kutangaza vivutio mbalimbali vya utalii ikiwemo kimondo cha Mbozi. Pili, taasisi zitoazo mafunzo ya sanaa na fasihi kwa ujumla wake ziandae programu endelevu za kuwajengea uwezo wa wasanii kutumia vyema vipera vya kazi za fasihi zenye mguso wa uhalisia Mazingaombwe katika kutangaza vivutio mbalimbali ikiwemo kivutio cha kimondo cha Mbozi. Asante sana Kuzenza. Asante sana, tumekupata vizuri kuhusiana na uhalisia Mazingaombwe na swala zima la kimondo. Safi sana. Tunaendelea. Naomba Muhija, twende kwa haraka. Ndugu Muhija. Sawa dokta. Asante sana kwa kupata nafasi hii. Kwanza kabisa nikipenda kuwashukuru nenda kwenye wasilisho lako Muhija. Hii shukrani utatoa siku nyingine. Wasilisho langu ni kwamba linahusu nafasi ya mwanamke katika kukitangaza kimondo cha Songwe. Kwamba hapa sasa tutaona ni jinsi gani mwanamke atakuwa anachangia kwa namna moja au nyingine juu ya kukitangaza kimondo cha Songwe. Tukija kwenye lengo muhimu la makala hii ni kuvumbua na kuziweka wazi kazi za fasihi zilizotungwa na wanawake ambazo zimekuzwa kwa sababu ya utamaduni unaopendelea wanaume. Kwa hiyo kwa mujibu wa makala yetu hapa tuliangalia kwamba kuna nadharia hii ambayo tutakayotumia ambayo ni nadharia ya ufeministi. Kwa hiyo tuelezee kidogo japo dakika moja hii nadharia ya ufeministi ili tuione kwamba inasemaje. Nadharia ya ufeministi ni istilahi inayotumiwa kuelezea nadharia ambayo inawekewa misingi na msukumo mkubwa pamoja na nia ya kupigania ukombozi wa mwanamke kutokana na pingu za kiutamaduni, kidini zilizofunga kwa muda mrefu. Hili anasema kwamba ufeministi ni harakati za ukombozi zilizoanzishwa na wanawake ili kupinga mfumo dume ambao unawakandamiza wanawake katika nyanja mbalimbali. Hivyo basi, ufeministi ni harakati zinazofanywa na wanawake ili kujikomboa katika nyanja mbalimbali. Tukitoka hapo sasa tunakuja kukutana na dhana ya ufeministi katika Biblia takatifu, kwa sababu tukiangalia hata katika Biblia pia imezungumzwa. Mfano, kwa kurejelea Biblia takatifu, dhana ya ufeministi imejadiliwa na kukubali na kuibuliwa baada ya kuwepo na mifumo ya ukandamizwaji wanawake kama inavyoonyeshwa katika vifungu vifuatavyo. Wakorintho 14 mstari wa 34 mpaka 36, wanawake unasema, wanawake na wanyamaze
katika kanisa, maana hawana ruhusa ya kunena, bali watii kama vile inenavyo Torati. Nao wakitaka kujifunza neno lolote, na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu mwanamke kunena katika kanisa. Sasa hapa tunaona kwamba kwa namna moja au nyingine kwamba mwanamke hapewi uhuru wa kusema wakati ni haki yake. Tukitoka hapo tunakuja katika Kuzenza. Muhija, naam daktari, nenda kwenye matokeo ya utafiti wako. Haya, sawa. Kwa sababu nimo kwenye kompyuta, naenda moja kwa moja katika matokeo ya uwasilishaji, matokeo ya makala yangu. Hii imeonyesha katika sehemu kama 4. Kwanza imeibua katika lugha, ambapo lugha imesema kwamba hapa mwanamke atakuwa ni kama lugha ni mfumo imeza kwenye lugha ni mfumo wa sauti za nasibu zenye kubeba dhana na zilizokubaliwa katika jamii. Watu katika eneo fulani ziliendelea mawasiliano baina yao. Lugha ina tabia ya kukua, kuathiriwa na kukubali kuathiriwa. Tukitoka hapo tunakuja kwenye mavazi kwamba mwanamke endapo kama akishiriki katika hili tamasha, kwa sababu katika mkoa wa Songwe kuna makabila ya Wanyakyusa ambayo ndio kabila kuu au la kabila maarufu. Sasa kutokana na hali ya uvaaji wao na jinsi ya yale mavazi yao, basi itakuwa ni wamepata nafasi ya kushiriki kwa namna moja au nyingine, na pia watakuwa wanakikuza kimondo pamoja na utamaduni wao. Tukitoka kwenye lugha tunakuja kwenye nyimbo. Kama tujuavyo kwamba kabila la sehemu yoyote ni lazima pata kuwa pana tamaduni tofauti. Kwa hiyo kutokana na tamaduni hizo, nyimbo ambazo zitakazoonyeshwa pale na makabila hayo, basi wanawake kwa namna moja au nyingine watashiriki. Na nyimbo nyingi za tamaduni, basi wanawake ndio wawakilishi wakubwa katika kuwasilisha nyimbo hizo. Sasa kutokana na ushiriki wao, ndipo mwanamke atapata nafasi ya kukuza na kueneza utamaduni pamoja na kuitangaza kimondo cha Songwe. Tukitoka kwenye nyimbo tunamalizia, tunakuja kwenye maeneo ya kihistoria ambayo ni kama hicho kimondo cha Songwe kimeshakuwa eneo la kihistoria, kwa sababu sehemu nyingi kwa Tanzania havipo vitu kama hivyo. Sasa kutokana na uwepo wa hicho kimondo cha Songwe, wanawake watapata nafasi ya kushiriki Asante sana Muhija, tumekupata vizuri sana. Tunasubiri hiyo makala sasa, na nafikiri pale ulipokuwa unadondoa mistari ya Biblia na mistari ya Qurani, pointi yako ilikuwa mbele useme kwamba sasa mwanamke ameonekana kwamba anaweza kufanya vitu pengine hata kuwazidi wanaume, anaweza kuwa mdadisi. Nafikiri ndio ulikuwa unaelekea huko, nikawa nimekuambia nenda kwenye pointi moja kwa moja. Hivyo basi tunasubiri hiyo makala ikae vizuri. Mwanamke shughuli, ukimweka popote pale mambo yatakaa vizuri. Nafikiri ndio pointi yako, tunasubiri uko mbele. Nimalize mtu mmoja wa Kiswahili alafu tuendelee na wale wa taaluma zingine, alafu tutarudi tena baadaye kwenye Kiswahili. Nimalize hapa na Janet Magubiki. Ulisema jina langu limerukwa. Haya, Janet Magubiki and Sydney Msonde. Karibu sana Janet Magubiki, uwasilisha kazi yako.
Magubiki upo? Asante sana unanipata huko? Tunakupata. Asante, jina langu ni pamoja nami tumefanya utafiti na Janet Magubiki, na utafiti wetu unahusu tunaangalia mtazamo wa watalii wa ndani katika kutembelea utalii wa kimondo kidogo huko Mbozi, Tanzania. Utafiti huu uliongozwa na makusudi makuu matatu. Tulitaka kuangalia tathmini mitazamo ya watalii wa ndani kuhusu kimondo cha kidogo Mbozi, lakini tuliangalia tukitaka kutathmini ni kwa kiwango gani watalii wa ndani wanatembelea hicho kimondo maeneo ya kimondo kile, na baadaye tulitaka kubainisha ya kwamba vipo athari gani ambazo zinawakumba watalii wa ndani katika kufanya kutembelea utalii huo. Tatizo hapa tumeona ya kwamba kuna vijito vidogo watalii wa ndani kufanya matembezi au kutembelea vivutio vya utalii, hususan kimondo kilichoko huko Songwe, Mbozi, Tanzania. Kwa utafiti wetu ulikuja kubainisha matokeo makuu manne ya kwamba mitazamo ya washiriki kuhusiana na utalii wa kimondo cha chuma Mbozi inaonekana kwamba eneo la kimondo cha Mbozi linajulikana vizuri mno na linaandikwa vizuri. Kimsingi kimondo kinajulikana kwa wenyeji kwa miaka mingi na utembeleaji inahitaji gharama kubwa. Kuna faida mbalimbali zinazotokana na utalii wa kutembelea kimondo. Wenyeji wa maeneo yale wanaona kwamba kwa sababu hawapati faida moja kwa moja za uhifadhi, kwa hiyo wanaona kwamba utalii wa kimondo unaofanyika pale hauna faida kwao. Hiyo ni baadhi ya matokeo ya utalii. Hotel. Na ndugu Sydney, huku anaonekana. Sanga vipi hapa? Huko mnaendelea kumsikia Dr. Batinolu? Huko mnamsikia eh? Endelea. Nilikuwa naelezea kuhusu matokeo ya utafiti huu, hasa katika upande wa mtazamo wa wananchi wa kawaida katika kutembelea kimondo cha Mbozi. Nilikuwa nasema hivyo pamoja na vitu hivyo kujitaja hapa tunaona kwamba hakuna hatua madhubuti za ushirikishwaji wa jamii katika utalii wa ndani, na kwamba eneo la utalii wa kimondo cha Mbozi huwezesha watu wa eneo hilo kufanya mila na desturi. Ona nikitumia eneo lile kama ni eneo maalum la mila na desturi, na mwisho kuweza kutembelea hayo utalii. Asante sana Sydney. Tumekupata vizuri Sydney. Tunafurahi sana kwa wasilisho hilo. Tunataraji sasa tupate pepa hiyo ambayo baadaye itachapishwa, na hayo mengine yote tutayapata pale. Asante sana Sydney pamoja na Janet Magubiki. Naomba sasa nimkaribishe Dr. Wambuka Rangi. Dr. Wambuka Rangi, the floor is yours. Community awareness and sensitization on astronomy, its trends and the prospect in Tanzania. Just the topic, the problem, findings and recommendation. Welcome. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Once again, I'm Dr. Wambuka Rangi, presenting a paper titled Local Community Awareness and Sensitization on Astronomy, its Trends and Prospect.
most of us, and the paper that has been presented, we're asking why local community are not aware on the issue of astronomy, despite the fact that there is these kind of meteoroids in their areas. But when we talk about awareness, we talk about knowledge or understanding of something that is going on. And sensitization is about reinforcing the understanding or what is known. Astronomy, as we have heard presenters, it was born out of early interest of people based on their culture. We have seen the paper presented by our professor. It started earlier, and its trend goes on moving to modern and advanced knowledge or updates depending on the issue of technological development, innovations, as well as gravity laws and etc. This changes the trends into a modern or we call it formal understanding of astronomy. Despite the fact that existence of these indigenous as well as modern, still there are a lot of questions that me and you and others are asking themselves about the universe, about the astronomy and etc. So what is wrong? This paper explores the awareness on this astronomy based on the theory of this theory was, go to slide number 5, was developed, slide number 5, on the picture. Okay, the theory was developed to emphasize or to check that learning or awareness is 3 levels. The first level is perceiving knowledge, and which, when you perceive and utilize the knowledge, it goes to the comprehension, understanding of what you have perceived it. And lastly, or eventually leads to the application of it, or decision making, that you develop interest on it or not. So the start was done in Morogoro, and it involved several focus group discussion because it is purely qualitative, and also an interview with some teachers in Morogoro who are involving in teaching astronomy, especially the geography teachers and the physics teachers. So what are the findings on this start? Go to the findings. The findings. Go to the findings. Findings Iko juu ya. hapo. Bado. Bado. Move to the. Oh. The findings. Hiyo hapo. No, this is the third. Ehe. Go back. Tena hapo. Go back. Okay. The findings were basing on the forms of awareness, basing on the issue of informal awareness and formal awareness. It was reviewed that the slide is not this. It is, of course, the previous slide. Yeah. The other one. Yes. So the 2 forms of awareness were discovered, and it was informal awareness and formal awareness. Informal awareness, as it tells, it's based on the myth and cultural beliefs on various phenomena related to astronomy, like mooning, rotating, why moon and solar eclipse, and etc. and etc. And the myth, one of the myths that was very interested in it was seen there, that when the solar eclipse occur, most of the people think that there's something wrong is going to take place, that the end of the world. So they were just emphasizing more prayers, and others go to the rituals and even making sounds so that the phenomena disappears, and etc. So we have also formal awareness on astronomy. This is a curriculum-based teaching, basically on the geography and physics, a subject from primary school to the higher learning institution.
And it was revealed that most of the teachers who were teaching that, they didn't have interest on it, on astronomy, as they said that I'm just teaching, I'm a teacher and I'm teaching, but I failed to understand most of the issues in regards to astronomy. And a lot have been seen there, but because of the shortage of time, I cannot reveal them. What also was revealed is the issue of the way it is delivered, the way astronomy is taught. It is more theoretical than practical. They just end up reading and just getting the concept, but not seeing what is really there because of lack of equipment like telescope. You'll find that maybe a school and there's no telescope, so the student cannot just see what is going on in the world. So the conclusion is that go to the conclusion. Go to the conclusion. That is the again. That's the sensitization on the issue of solar eclipse. It was in 2019. The two pictures. 2016, that was occur in Morogoro, and you can see that Dr. Jiwaji was organizer of this event. It was a sensitization event. We were looking at the solar eclipse using those locally made telescope and whatever. So I was there also, if you can see. Okay. Then lastly, conclusion, I was there. So proper work awareness and sensitization leads to interest development on astronomy, and it was reviewed as a gap in both informal and formal forms of awareness. So if the government has to promote astrotourism, the investment on local community awareness and sensitization should not be ignored, especially strategies on those challenges that has been mentioned. Lastly, also the blending of relevant and practical informal knowledge with the formal knowledge is crucial, as we know that tourism is refreshment and also learning. Learning what you don't know is more attractive than going to see what you know. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Rangi, for a lovely presentation. Asante sana. Now, Engineer Joshua Mwankunda and Dr. Agnes Gidna from Ngorongoro Conservation Area Authority. Karibu, Dr. Digna. Gidna, much welcome. Okay, good afternoon again. I will be talking two presentations in one. So the first one, talking with my colleague, Dr. Ladislaus, and the other one I'm talking with Engineer Joshua Mwankunda. It's almost the same, related. So I will be joining everything at once. What I'm going to talk, our talk is about community conservation relating to Kimondo. We know this site was documented in 1930s, but it was there before, and it was used by the community. So, we are actually talking about how the community are also the best conservator in this aspect, are also the people who are teaching us on how to do things. So in relation to Kimondo, we learn a lot from the community. We know that the site was discovered in 1860s, though it was not written. We are reading the documentation from 1930s. So we talk with the community and the people in the community about what happened before 1930s.
we got the story on who was the one responsible and how they handle the Kimondo conservation, or how they maintain it there. We know before 1930s was the colonial time, and the colonialists were also around. And we heard from our former Jiwaje, thank you to know you, that Ivuna Kimondo is away, of course, in British Museum. Thank you for that information. We need that to be known of to the public too. So we were told by the people, by the chiefs, that this Kimondo was found by Mzee Halele, who was also Mfua Chuma, au Mhunzi. He was looking for the place where he is comfortable to sit and work with his work, and accidentally found that Kimondo in a very small piece of Kimondo. So he was very comfortable on how to work there. He knew that it was just jiwe. But when he started working there, then he realized it's not a normal one. And he reported to the chief, like, what is this? How can we handle, why is it different from other rocks around? So they went there to the place, and they practiced the normal tradition, and it works according to them. So it was the very good place for them to worship. And they kept that secret, not to tell to anybody. Them too, Halele and the chief Halonga. They always tell the community that that place is important for worship because it helps them accordingly, and they maintain the place to not be destroyed. So because the Halele was Mfuavyuma, he also need other assistants to work with him. So he was working with others, but he told the third person to keep the secret because that is like a very important place for the community. When they do their traditional thing, it works so properly according to them. So there are now 3 instead of 2, and they were there for more than 20 years for working. I mean for everything of the community, for worship, for making tools, etc., using kimondo. And they chop some of the place, as you see. They make a hole. That hole was helping them for many purposes. Was not for digging, was for other issues in the community. So they maintained the place really, and it was important for them, for the community. After Halele died in 1930s, the other person who was with them then invited Mzungu, Mr. Noch, to visit the site. And the Mzungu visited the site without chief knowing that. So they kept the secret, but when that third person reported to other person who was nearby, the Mzungu was also around that mountain. I'm happy everybody is going tomorrow to Kimondo. We will be seeing Kimondo and the mountain we are talking about. Then it was reported to the media in 1930s. But it was there before, and it was used for many, many, many things. Okay? Okay, next, please. We go to another one. Okay, so I'm talking about before 1930s, before we know Kimondo, what is happening. And now after 1930s, I think you ran so fast, there is one slide missing. Anyway, but before 1930s then, when Kimondo was documented, it was taken over by the government because it is known now it's Kimondo, very important, under the Department of Antiquity, and now Ngorongoro, and the other scientists coming and taking, some of the research, documenting a lot of stuff about Kimondo, but still, the community were there. They were allowed to go there, but we were told
This is according to us to do more research. That the chiefs, after that secret was out, were not much interested on the place because the secret is known. And according to them, of course, according to their belief, the one who said about Kimondo died. And to them, it was like, yes, this is the consequence. Anyway, it's kind of a thing. So after that, yes, we were there, and we are still here, and the community also there. I understand the frustration that someone was talking about the community when we develop the site. What will happen to them? So next. What has been done so far, and why we really need the community to be part and parcel of this site? First, we started to have this kind of stuff we call community museum or maonyesho ya mila. What is in there is all about the community. It's all about their thing that they believe in their community. So we display that, but also we maintain the history behind. We display mila. We display what they think was helpful to them. We collected this from the community. They give us for free. Like, let's put it in a museum, because it's the only place you can put the thing for more than 100 years or more. So we still allow them to be in the museum. We still allow them to come to the Kimondo area to worship. But I understand what people and other researchers are presenting here. We also heard from them that if we develop this site, maybe they miss this kind of opportunities. But what is important here is actually the engagement projects and education. Because in all of the national parks we see, some of them, in just the middle of the national park, there are places where the community used to go. Like Ngorongoro Crater, we allow the Maasai, the Datoga, go worship there. In Arusha National Park, in the middle, there are places where the community also go. So the same to the Kimondo area. And for them, actually, it's a very small places where they think they are the places where they buried their ancestors in the place to worship. Next, please. So to start, that is actually the strategy and how to move forward on these issues. But the other thing is what we are doing here. We are doing here not only for us. This is going to the media. That is so important, and the media people are here, I'm glad, because it is higher it's going to the community. It is here everywhere. The way we talk is the way the people understand this area. The Kaskazini circuit is very popular because everybody talk about it. If we don't talk of the southern circuit, then no one will talk for us. And who start to talk are the scientists, the people with the knowledge and the community, the people to say, this is that one. Next. So what we are doing is very important to us, because we are not all from this field. I learn a lot from the people today. It's not my area, but I'm very happy to understand what the people are saying. And actually, the people who are taking care of the site need this kind of conference several times so that we develop that site. The other thing we are planning, and we think, we heard about stargazing, the lady. You are very important to us. We are planning to have this kind of thing, but also the planetarium. Once was there. Musa is here. He's helping us for this. But we need the permanent one. You see the Kimondo, the monument, but also you have to experience and see the skies, and they understand. But what actually we need are the people of this interest, are the scientists, and not only Jiwaji. We need many people to come in this field. Next, please. I'm going so fast. The other thing we just initiated are this thing. The teachers to talk about it in school, and the students to understand this in relation to Kimondo. They are talking of solar system. They are talking of planets. In school, this is in their curriculums. But is it practical?
how can they relate with what is in their environment? That is actually what we have started with. And we hope with you, we will go further. Next, please. I'm just finishing up. The future is that this site, this area, this Songwe, has other potential things like the dinosaurs. Georgie mentioned something like in 60 million years, we have the evidence of this dinosaur lived here 100 million years in Songwe. We have scientific evidence. And I'm proud to be in that field. So when I'm joining with you guys, it makes me complete, really. It's a good thing. Next, please. What I will recommend as a person from the site, we need this thing, training opportunities. Someone from presenting from Kenya, I'm sure they are further ahead, South Africa. But if you guys are connected with these people, really we need training. We need mentorship. We need local engagement, etc. Let me finish it there, then we will be discussing more and more. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Gigna. Yes, now I pronounced it very well. Dr. Gigna, for a wonderful presentation in regarding to the strategies that have been put forward, the future of the Kimondo. And one important point is that let people talk about Kimondo. The northern part of Tanzania, the Ngorongoro, the Kilimanjaro, is very famous. Why? Because people talk about it frequently. In that regard, Mr. Sanga, you can share my presentation ya Kiswahili ili niunganishie na hiki alichozungumza madam hapa. Nimeona kinafanania kidogo. Iweke ya kwangu hapo na mimi nipige dakika kidogo. Lakini wakati anaweka nipige tu kwa sababu niko kichwani. Mimi ninaangalia mada yangu hapa inasema tuko na mwanafunzi wangu wa shahada ya uzamili, Sister Ana Usiri, yupo kule Katavi. Nafikiri anatufuatilia hapa. Tunawasilisha naye Sister Ana Usiri. Mada yetu inasema mchango wa fasihi katika kutangaza Kimondo cha Songwe. Mchango wa fasihi katika kutangaza Kimondo cha Songwe. Mimi nitakwenda tu moja kwa moja, sitaweka maneno mengi, kwamba tunaona in connection na hiyo kwamba watu wazungumze zaidi kuhusu Kimondo. Tumeona fasihi ya Kiswahili inaweza ikatumika vizuri sana kuhakikisha Kimondo kinasemwa, na kama kinasemwa watu watakipenda, watakijua, watakwenda kukiona. Sasa fasihi, kuna fasihi simulizi na kuna fasihi andishi. Tukianzia kwenye fasihi simulizi, kuna tanzu. Kuna utanzu unaitwa ushairi, kuna utanzu unaitwa hadithi, kuna utanzu unaitwa semi, sanaa za maonesho, na ya mwisho ni ngomezi. Tukianza na ushairi, katika utafiti wetu tumeonesha kwamba ushairi ni kitu kinachopendwa. Ushairi unahusisha nyimbo, unahusisha muziki, unahusisha ngonjera. Hivi ni vitu ambavyo watu wanavipenda. Utaona leo katika bongo flavor, katika nini, watu wanaimba kule, wanasikiliza. Kila mtu anapenda kusikiliza. Sasa sisi tukaona kutungwe mashairi ya kutosha juu ya Kimondo, yanayohamasisha Kimondo, halafu yasambazwe kwa njia mbalimbali. Katika vitabu, watoto wasome shuleni, wawe wanakijua Kimondo kupitia ushairi, pamoja na taaluma ambayo ipo ya kina Dr. Nurali Jiwaji ya kisayansi ile, lakini pia tunaongezea na hii ya mashairi ambayo yanazungumza kuhusu Kimondo. Basi wanafunzi watakipenda, na kama ni wanafunzi wanakuwa baadaye mambo yanakuwa vizuri.
Lakini kazungumzia kuweza kuwashindanisha wanafunzi. Watunge wao wanafunzi kule kwenye shule, tunafanya kama mashindano hivi. Tungeni mashairi yanayohusu kimondo, tuwasikie wao wenyewe wanakisema vipi. Halafu tunayasambaza kwa njia mbalimbali. Jambo la pili, tukazungumzia kuhusu semi. Semi jamani ni misemo, kauli fupi fupi ambazo zinakuwa na ujumbe mbalimbali. Sote ni mashahidi, tukiona mabasi barabarani yana semi pale nyuma imeandikwa. Ukiona lori kuna semi pale nyuma imeandikwa. Ukiona bajaji kuna semi fulani imeandikwa. Ukienda uwanja wa Taifa, sehemu za umma zile, mpaka hata kwenye vyoo vya umma kuna semi mbalimbali zinakuwa zimeandikwa. Tumeshawahi kuziona hizo. Sasa sisi tunasema vitu kama hivi viwepo vinavyohusu kimondo. Inapopita huku barabarani tu, kimondo sijui cha Songwe ni jiwe la chuma, kimondo sijui ni utajiri, kimondo ni fursa. Misemo ya namna kama hiyo inaweza ikakuza sana kule kusemwa kwa kimondo na kukifanya kifahamike zaidi. Ya mwisho ambayo napenda nizungumzie ni hadithi. Jamani, hadithi sote tunakumbuka hapa Sungura na Fisi. Hadithi zile tulikuwa tunazipenda sana. Sungura ni mjanja siku zote, tunamuita muhusika baba, na Fisi ni mtu dhaifu, mtu ambaye ni mjinga, naye tunamuita muhusika baba. Wahusika wa design kama hiyo, tunaweza tukamchukua muhusika Sungura, tukatengeneza hadithi zinazohusu kimondo za muhusika yule mjanja, ili kukifanya kimondo kionekane ni kitu kikubwa chenye thamani na ambacho kitapendwa na wananchi katika maeneo yao. Hadithi hizi zitasomwa shuleni, tutapublish vitabu. Somwe tu kwenye shule kule. Watu wanavyotoka wanajua, mko Kagera kule anajua kuna kimondo. Of course atakuwa amefundishwa na material ya kinajiwaji, lakini akipata na haya inakuza zaidi. Sasa kuna sanaa za maonesho, mambo ya ngoma, miviga, matambiko. Umesikia wanafunzi wetu hapa wameyazungumzia, mimi sitayasemea sana, lakini kwenye makala yetu ambayo tutaitoa, basi hayo mambo yatajitokeza zaidi. Nawashukuru sana, naomba kuwasilisha. Kwa hiyo na mimi nimeua makala yangu hapo, mambo yameisha. Sina ugomvi. Makala ya mwisho ya Kiingereza kabla sijawaruhusu wale 4 wa Kiswahili waliobakia ambao ndio wa mwisho, tunamaliza kabisa. Ndugu yangu Seba Sichone kwenye mtandao, search for asteroids in Tanzania space as a catalyst for astro-tourism. Ndugu Seba, upo? Seba Sichone? Aya, naona hayupo. Ndugu yangu Mato Magobe, ndio tunamuita sasa, hayupo. Ndugu Seba Sichome kwenye mtandao, natupata? Eneo yakija tutampa fursa. Karibu Mato. Huyu ni wa mwisho kwenye upande wa mada nyinginezo, alafu tutamalizia wale wa Kiswahili 4 waliobaki. Mjiandae, ndani ya dakika 20 zijazo tutakuwa tumemaliza. Asante sana. Good afternoon. Sanga.
iko vizuri. Okay, thank you. My presentation focuses on the contribution of astro-tourism to rural development. It is a joint research between two researchers, myself here, Mato, and Ladislaus Batrinuo. So we are looking at the contribution of astro-tourism in rural development with a focus on Songwe region. As we know, astro-tourism is now attracting interest from researchers and the policymakers as well as other stakeholders. But despite the fact that Tanzania is a home of several meteorites and other heritage sites, still the benefits of these sites or astro-tourism in general is not well documented. So you find that the local community doesn't see the benefits of these heritage. So we did a research in Songwe, and the next slide, please. Again, next slide. Next slide. Next slide. Interestingly, the findings show that the tourists, local government officials and businesses, their awareness of astro-tourism is high. They understand the fact that astro-tourism brings people closer to the nature. It connects them to the nature. But unfortunately, the local community awareness and knowledge about the benefits of astro-tourism is very, very low. And on the other hand, these businesses and tourists, and because of the awareness, they are now trying to see how they can reduce or minimize the light pollution. And when you go to visit the sites, astronomical sites, and you return to your home, and because you see several things, probably it will help you to change your behavior when you go back to your workplaces or homes in terms of reducing light pollution. Next slide. And because of the low level of awareness by the local community, they don't see even the economic benefits of these sites. And in fact, astro-tourism is making indirect contribution to the economy in the local community, because these tourists, once they expand, once they buy things, the expenditure is through their expenditure. So the impact is not directly related to local communities, it's through their expenditure. But on the other end, it creates indirect employment as well. These businesses and other services that are being consumed by tourists in those local areas. Next one. The other slide. Next one. The next one. So we came up with some recommendations. These are a few recommendations. In our paper, actually, we have a lot of recommendations. One of them is that we need to develop these sites, joint efforts actually between the government and private sector, trying to improve the infrastructure and the services in order to meet the demands of tourists in those areas. And also, there is a need for marketing and promotional campaigns
in order to create and increase awareness of astro-tourism in the country and in the local areas. And lastly, the local community needs to be engaged in the planning and the development of the sites. Thank you very much. Much, Dr. Mato Magobe, for being very precise and brief. Asante sana kwa wasilishaji mzuri. Sasa tunamalizia wale wa Kiswahili wanne waliobaki. Geoffrey Ndaluhela kwenye Zoom. Geoffrey Ndaluhela, are you around? Okay. Marco Labiswai, wao Zoom watusikii Sanga. Okay. Marco Labiswai, Winifrida Moshi, itakuwa wasikii Sanga. Kama angekuwa nasikia wanasikia na wanaitika. Shida kwa Sanga. Sanga vipi hapa? Tumebakiza watu wanne tu, na Abdul Basit Mohamed kutoka Libya. Kwa hiyo hao watawasilisha. Ngoja aweke mtambo kidogo hapa. Dakika zenu ni 5 tu ili tumalize, halafu mengi tutayapata mtakapokuwa mmeleta makala kamili. Mambo yatakuwa vizuri na yatawekwa kwenye mitandao, kwa hiyo watu watayasoma. Geoffrey Ndaluhela, huyo hayupo Anaitika, yupo. Sanga vipi hapo? Imekataa. Tunakusikia Ndaluhela, karibu wasilisha, dakika zako 5 Ndaluhela, nenda kwenye pointi moja kwa moja. Ongeza sauti, kuna shida kwa Sanga hata wakati wa jua. Nadharia ya uchumi, kimundo hiki kuwa ni mkunzi. Matokeo ya utafiti wetu mchango wa kimundo katika
watakaofika katika maeneo yale. Lakini pia kutaongezeka nafasi za ajira, utakuwepo na waongoza watalii watakuja pale, lakini pia kitasaidia kukuza thamani ya fedha ya Tanzania endapo watalii watalipa kwa kutumia fedha yetu. Lakini kikubwa kitachangia pia ukuaji wa lugha ya Kiswahili, kwani watalii watapata fursa. Mwisho, katika kuhitimisha, tumesema uongozi wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa Songwe umefungua makumbusho ya kimondo katika kijiji cha Ndolwe katika wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, jambo ambalo litaleta faida zifuatazo: kukua kwa uchumi wa nchi kupitia sekta ya utalii, usafirishaji na kadhalika, kuongeza kwa ajira hasa kwa wazawa wa Mbozi, kukua kwa lugha ya Kiswahili hasa nje ya nchi, kwani watalii wa nje ni kuenea kwa utamaduni wetu nje ya nchi. Naomba kuwasilisha. Asante sana ndugu Ndaruhela kwa wasilisho hilo zuri kabisa. Ndaruhela na Renata Bamuhiga, asanteni sana. Piela Bilobile, Piela upo? Nipo. Karibu wasilisha. Mada yangu ni mchango wa kimondo cha Songwe katika kukuza uchumi. Mada hii inafanana na mada iliyotangulia. Hapa mwanzoni nimeanza kwa kuelezea kimondo cha Songwe ni kikoje na historia fupi ya kimondo cha Songwe, ambapo nimeona baadhi ya vingine ameshawasilisha mwenzangu, lakini nilitaka niangalie mchango wa kimondo katika kukuza uchumi wa mkoa wa Songwe katika sekta ya utalii, biashara, uwekezaji, kilimo, mifugo na viwanda. Uwepo wa kimondo hiki cha Songwe mkoani Songwe kinavutia kuja kwa watalii, ambapo watalii wanapokuja basi huingiza pato katika mkoa wa Songwe. Lakini nilitaka niangalie hapa ni jinsi gani sasa hiki kimondo kinaweza kuzitangaza fursa zingine za kiuchumi zilizoko katika mkoa wa Songwe. Uwepo wa siku ya kimondo cha Songwe ambacho ni kilele chake ni kesho, basi tunategemea katika uwepo wa siku hiyo basi zitangazwe fursa zingine za utalii zilizoko katika mkoa huu wa Songwe. Mfano, upo unyayo wa mtu wa kale, yapo maji ya moto yaliyopo kijiji cha Manyara, na ipo hifadhi ya wanyamapori ya Piti. Sasa vitu hivi unapokuwepo na siku hiyo ya kimondo basi zinapaswa kutangazwa. Lakini zipo fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika mkoa wa Songwe, ikiwemo fursa ya biashara, kwa kuwa mkoa huu unazo barabara za kutosha kuingia na kutoka kwenye mkoa, lakini ipo reli ya TAZARA inayopita maeneo hayo. Tunategemea kunapokuwepo na siku hiyo ya kimondo basi vitu kama hivi vitangazwe, na vikitangazwa vizuri basi uchumi wa mkoa na nchi kwa ujumla maanake utakuwa zaidi. Lakini ziko fursa za uwekezaji zilizopo katika mkoa wa Songwe, ni vyema zikatangazwa. Ipo ardhi ya kutosha kwa ajili ya kilimo, ipo ardhi kwa ajili ya ufugaji, ni vyema vitu hivi vikatangazwa siku ya kimondo. Sasa kwa kuhitimisha, matokeo nimeona kwamba uwepo wa kimondo mkoani Songwe na shughuli za utalii bado havijatangaza zaidi fursa zilizopo za kiuchumi zilizopo katika mkoa wa Songwe. Hivyo basi ni mapendekezo sasa siku ya kimondo itumike kutangaza fursa za kiuchumi za mkoa wa Songwe, lakini uwepo wa nyumba ya makumbusho pale katika eneo la kimondo, yawekwe majarida pamoja na makala mbalimbali yanayohusiana na fursa za kiuchumi zinazopatikana katika mkoa wa Songwe. Naomba kuwasilisha Dokta. Asante sana Biela kwa kutumia muda wetu vizuri. Tutakupata zaidi katika makala utakayowasilisha. Asante sana. Marco la Miswali. Asante sana Dokta, nashukuru sana kwa kunipa nafasi. Nitaenda moja kwa moja katika kuwasilisha mada yangu ambayo inasema
mchango wa lugha ya Kiswahili katika utandawazishaji wa kimondo wilayani Mbozi kwa kutumia mitandao ya kijamii. Tunafahamu kwamba lugha ndio chombo cha mawasiliano baina ya wanadamu wenye utamaduni mmoja, na lugha ndio pekee ambayo inaweza kusaidia kusambaza habari kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Katika dunia hii tunaishi ya sasa ya utandawazi, tunafahamu ya kwamba mataifa makubwa yanatumia lugha ambazo zimekuwa sana au lugha zilizoendelea katika kueneza habari zao au kueneza taarifa zao mbalimbali ili kuweza kupenyeza fikra zao za kibepari na kuweza kunyonya yale mataifa ambayo yanaendelea. Sasa kwa kutumia lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu lugha ya Kiswahili pia ni miongoni mwa lugha ambazo zinakuwa au ni miongoni mwa lugha kuu hapa Afrika, tunaweza tukatumia katika kutangaza fursa zinazopatikana katika nchi yetu. Kwa kuwa Tanzania ndio kitovu pekee cha lugha ya Kiswahili, kwa hiyo tunaweza tukatumia pia kutangaza fursa ambazo zinapatikana katika nchi yetu. Kwa mfano kimondo ambacho kinapatikana wilayani Mbozi katika mkoa wa Songwe. Sasa tunawezaje kutangaza? Kwa sababu ya suala la utandawazi, tunaweza tukatumia mitandao ya kijamii, na mitandao ya kijamii hupendwa sana na watu wengi, hasa vijana. Sasa tunaweza tukatumia mitandao hii ya kijamii na lugha ya Kiswahili katika kutangaza kimondo cha Mbeya. Mbinu ambazo tunaweza tukazitumia ni kama hizi zifuatazo. Kwanza, tunaweza tukatumia wasanii maarufu. Nchi yetu imejaliwa kuwa na wasanii wakubwa na maarufu ambao hawa kwa kutumia mitandao ya kijamii wao wenyewe endapo wizara inayohusika, Wizara ya Maliasili na Utalii, itakapowapatia elimu, wanaweza kwa kutumia mitandao kutumia taasisi za elimu ya juu ni sehemu ambapo wasomi wanatolewa, na wasomi ndio watu ambao wana fikra chanya zinazohusiana na mambo ya maendeleo. Na mitandao ya kijamii hutumika sana na wanafunzi wa vyuo vikuu hasa, ambao hawa wakipewa elimu wanaweza wakawa sehemu ya kuweza kukitangaza au kukitandawazisha kimondo. Lakini pia Wizara ya Maliasili na Utalii inaweza kaandaa hata matamasha mbalimbali kutoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, kwa sababu inaonekana mitandao kwa sasa ni njia ambayo inatumika zaidi katika mawasiliano na kupashana habari. Sasa kwa kuwa sana, niende moja kwa moja katika hitimisho baada ya kuona hizo njia ambazo tunaweza tukazitumia katika kutandawazisha kimondo chetu. Katika hitimisho, makala haya yamebaini ya kwamba kwanza, lugha zenye nguvu duniani ndizo zinazotumika katika shughuli za kimataifa kama vile biashara, siasa na hata elimu. Pili, lugha ya Kiswahili ni miongoni mwa lugha kuu za mawasiliano Afrika. Lakini pia makala imebaini ya kwamba mitandao ya kijamii ina nguvu sana na inatumiwa na watu wengi katika mawasiliano. Hivyo tunaweza tukatumia mitandao hii katika katika kuhabarisha kuhusu kimondo chetu pale. Lakini vile mapendekezo la Biswai umewasilisha vizuri sana. Tumekupata. Tunaomba makala hayo yaandike vizuri ili tuje tuyasome. Vema sana. Winifrida Moshi, upo? Winifrida Moshi? Upo? Haya, karibu wasilisha. Makala ndani ya WhatsApp kutangaza kabla. Hebu weka chombo chako vizuri, Moshi. Hebu weka hicho chombo vizuri, hatukupata kwa shida. Geuza eneo ulipo, badilisha mwelekeo kidogo. Haya, endelea. Kuna disconnection. Inaunganisha lakini ya kwake.
could be mine au kule kwake. Ngoja tuone. Engineer hapo kwako koje? Hata kwa engineer amerudi. Amerudi Winifrida. Kwa kuwa tukiwa na watu wengi, nimeona tukitumia mtandao wa WhatsApp katika kutangaza kivutio hiki tunaweza tukafika mbali. Lakini makala haya, makala haya yaliongozwa na nadharia ya tahakiki usemi ambayo huonyesha maana ya lugha kama zao linalotokana na mahusiano ya kijamii na ya lugha husika inapochukuliwa kuzaa mtakato wa kijamii. Lakini mtandao wa WhatsApp kama ambavyo tunajua ni maarufu, mtafiti au mchambuzi wa makala hii aliweza kuchambua kutumia jumbe mbalimbali ambazo zilitumwa kwenye magrupu mbalimbali, ambao yeye mwandishi wa makala hii alikuwa kama mjumbe. Aliweza kuchambua hizo jumbe mbalimbali za WhatsApp zilizotumwa na mtafiti kuhusiana na namna gani watu wanakiona kukifahamu kimondo chambuzi. Matokeo yalibainisha kuwa pamoja na kwamba kivutio hiki kipo cha muda mrefu na kinafahamika eneo hilo kutembelea kwa sababu ya Wizara ya Maliasili haijatilia mkazo katika kutangaza na kuwa kitangaza na kueleza vivutio vingine, lakini Hello. Mapendekezo kutokana na makala hii imeonyesha kwamba ni kweli mtandao wa WhatsApp ni njia pekee ya kueneza taarifa mbalimbali, lakini kimondo hakijatangazwa sana. Kwa hiyo mtafiti amekuja na njia mbadala ili kiweze kufahamika kwa urahisi. Mtandao wa WhatsApp utumike kutangaza na kueneza habari za kimondo kwa kutumia clip, ikishirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii kuweza kuandaa matamasha mbalimbali ambayo yatarushwa kwenye magrupu mbalimbali ya WhatsApp ili watu waweze kupata ujumbe na kukifahamu zaidi kivutio hiki. Na mwisho wa siku watu watalazimika kwenda kutembelea na kuona mambo yaliyopo katika kivutio cha Mbozi. Asante sana Winifrida, tumekupata vizuri sana. Tunaomba utengeze makala mazuri, ulete yachapishwe, tupate uokondo. Mtu wa mwisho kwenye section ya Kiswahili hapa ni Abdul Basit Muhammad kutoka Libya. Abdul Basit. Naam mwalimu. Haya, karibu wasilisha kazi yako. Sawa. Bismillah. Unanisikia mwalimu? Tunakusikia, endelea moja kwa moja. Mnaangalia sasa hivi ya? PowerPoint. Imetokea pale, wewe endelea. Lakini umepeleka mbele sana. Abdul Basit. Unaangalia sasa hivi vipi ya? Anza slide ya kwanza, umepeleka mbali mno. Mimi shaingia hapo new share. Haya, soma kazi yako, wasilisha. Sawa. Bismillah. Uchambuzi wa dhamira za shairi kimondo cha Mbuzi. Makala utangulizi. Makala haya ni matokeo
uchambuzi wa dhamira katika shairi la Kimondo cha Mbuzi ambalo lilitoka na Daktari Muhammad Omari Maguo wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania mnamo mwaka 2017 na kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Shairi hilo lina jumla ya beti 12 ambalo limewasilishwa tongwa kwa njia ya utenzi. Katika kila ubeti kuna jumla ya mishororo 400. Uwasilishaji makala haya yameongozwa na nadharia ya sosiolojia. Nadharia hii inahusu uchambuzi wa dhamira na maswali yote ya kijamii katika kazi za fasihi. Nadharia hii iliasisiwa na Adam Smith mnamo mwaka 1970 na inatumika katika uchambuzi wa kazi mbalimbali za fasihi na zisizokuwa za fasihi. Data za makala zilikusanywa kwa kutumia mbinu ya usomaji makini. Kupitia mbinu ya usomaji makini, mimi mtafiti nilipakua shairi hilo liitwalo Kimondo cha Mbuzi, na baada ya kulipakua kutoka katika mitandao wa Facebook, nililisoma shairi hilo na kubaini kwamba lina dhamira ambazo ni nyingi ndani yake. Hivyo nilikusanya data kwa kudondoa sehemu ya beti ya shairi hilo ambazo zina dhamira ndani yake. Uchambuzi wa data umefanywa kwa kutumia mbinu ya mkabala wa kimaelezo. Kuhamisisha utalii wa ndani. Hii ni moja kati ya shairi la Kimondo cha Mbuzi. Mshairi anasema, majabu ya Karima, jameni tufanye hima, tuendeni tukatalii. Katika ubeti huu dhamira ya hamasa ya utalii wa ndani, ili wanajamii watimbilee Kimondo wakakiona na kufurahia. Kukuza uchumi. Katika shairi la Kimondo cha Mbuzi kunaelezwa kwamba Kimondo cha Mbuzi kinaweza kuwa ni chanzo kizuri cha kukuza uchumi wa Tanzania. Haya yanapatikana katika ubeti wa 6 ambapo kunasemwa Kimondo ni utajiri, faidazi utitiri, na tamka na ukukiri. Jamani, tukitumia katika ubeti huu kunasisitiza kwamba Kimondo ni utajiri unaoweza kukuza uchumi. Kimondo ni utajiri, na hapa kupitia tunajifunza kwamba Kimondo kinaweza kutoa ajira, kuimarisha huduma za kijamii na kukuza biashara. Hivyo wanajamii wanapokwenda utalii katika Kimondo wataigiza mapato kwa serikali, na pesa hizo zitatumika katika kutoa huduma kwa wananchi. Hivyo watu wanatembelea zaidi Kimondo ili faida kwa nchi ipatikane. Dhamira ya kutunza Kimondo. Katika shairi la Kimondo cha Mbuzi, katika ubeti wa 2, mashairi ameandika kwamba wanakijiji ndolezi washukuru mabukezi. Kimondo hiki cha Mbuzi shime tukienzi hapa, jamii inatakiwa kuituni endelee kuwepo na faida yake kwa jamii iweze kupatikana.
Hii ni jambo nzuri. Abdul Basit. Kwa jumla katika hitimisha. Abdul Basit. Mepotea. Asante sana Abdul Basit. Tumekusikia vizuri kutoka Libya. Huyo ni mwanafunzi wetu kutoka Libya. Kuna shairi ambalo niliandika mwaka 2017 kwenye ile conference ya kwanza. Amelitafuta kwenye Facebook akalipata na amelichambua au amechambua dhamira za shairi hizo. Tumpigie makofi jamani. Naona Kiswahili kinavyokwenda nchi kubwa. Mambo yako vizuri. Sasa huyu alikuwa ni mwasilishaji wetu wa mwisho, lakini niliambiwa kuna mtu mmoja atakumtaja hatukumuona, lakini pengine yuko kwenye mtandao. Dr. Lazaro Kagata. Kwenye mtandao wa Zoom unanipata? Asante sana. Naona Kagata hayuko. Profesa Professor Munishi. Yes, please. Yes. You are around. Thank you. Karibu, please. Asante. I'm sorry, I was not there when we finished our presentation. Actually, I ran out to buy a phone. Katika mtandao leo. Unasikia? Sorry, Professor Munishi, sorry, a minute. Abdul Basit. Yeah, okay. Abdul Basit. Inakuwa shida. Mitandao inakuwa shida. Nimefika hitimisho, mwalimu wangu. Tumekupata, tumehitimisha vizuri kwamba umewasilisha vizuri. Sasa tengeneza makala yako. Alafu baadaye utawasilisha. Asante sana. Na wajumbe hapa. Ninaweza kumalizia hitimisho sasa hivi au? Malizia hitimisho. Endelee, sawa. Hitimisho. Kwa jumla katika makala haya tumewasilisha dhamira zaidi ya 7, lakini kwa muhtasari wa wasilishaji huu nimetoa mfano wa dhamira 3. Makala haya yanadhihirisha kwamba kazi za fasihi insha Allah nitatoa hapo baadaye itakapobishwa insha Allah. Mwisho, asante sana kwa kunisikia. Tumpigie makofi jamani. Safi sana basi. Ongeza jitihada, tumefurahi sana kupata makala yako kutoka Libya. Vizuri sana. Hongera sana. Okay. Professor Munishi, the floor is yours now, Prof. Much welcome. Professor, your mic is muted. Unmute your mic, Prof. I already unmuted. Yes, Carol. I was not around when we finished our presentation. I just went home.
identifying our attractions. If we only do, I've been to Songwe since 1980, and Kimondo was known. Everybody knew about Kimondo, but it was not seen as an attraction. Rather, it was seen as an astonishing stone that taken from there and get really aware of that, that where it came from. But now I'm seeing that there is a lot going into there. Songwe is a new region, and Songwe, if we take it possibly as a destination, we should be now in a process to think about how can we make it of a tourist attraction in identifying a diversity of our Songwe. Of course, not necessarily only Songwe, but maybe neighboring regions. That we need to really work. I know one workshop, I don't know, workshop or something like that was held. But now, until today, today is almost 5, 6 years now. I would think we need to really put up more effort in looking at how we can identify our attractions so that we make these destinations of significance in terms of tourism. No people would go just to Ngozi and look at Kimondo, say I'm going to see Kimondo, and fine, some people would go. But majority would go if they know there are several attractions that you can go and see them. So let's put into identification of areas of observation all the way. For example, there's good areas, viewpoints for sunset as you go down to Songwe. Let's put it up front. There are areas which possibly are natural. There are cultures that are so important in terms of tourism. So I'm glad that we are starting now, and I am glad that I was involved in this process, and I'm getting interested. When I was in Songwe, I didn't bother about Kimondo, I was just a forester. So I heard about it, but I just went on what I was doing with my forest. So now I'm saying it really being so much of a diversity attractions. So other regions, maybe we would go on identifying attractions of that nature. Thank you very much, and possibly this was a very good workshop. Thank you very much, Professor Onishi from the Sokoine University of Agriculture. Sante. Okay. Now, that is the last speaker from the discussion that we had, from the presentation that we had. And now it's time for the questions or clarifications or opinions or comments from the papers that have been presented. Engineer Joshua Makunda is not around. Okay. Dr. Mtai will lead us in this aspect. Anyone with a question or needs some clarifications, it is time now you can ask from any presenter, from any paper that have been presented. If you have anything, please. Dr. Mkwizu. Thank you very much, Dr. Omar. Of the presentations, I think... It's okay.
very much, Dr. Mtai. My question is to Dr. Gidna, but it collaborates with Dr. Juwaji. Clarification point here is the Mbozi meteorite, it's written as 16 tons, but on Ngorongoro website I see it's 25 tons. So would you please clarify that, which is which? Thank you. The points which I was going to raise anyway. Maybe what I can do is to connect it with that particular issue. One of the issues which I have several, I hope you will bear with me also, but I can start with that. Dr. Gidna mentioned about the historical aspects of the meteorite, that the local people knew where it was. So I understand that they knew where it was in the sense that it was still buried. What had come out after some erosion, perhaps, or whatever it is a little bit of the hump of the meteorite, and that the iron part was the one that was being used as a base on which they could mold their iron implements and all that. So the point which I wanted to make, first of all, was that the Germans, when they now saw from the stories and whatever it is from the local people, they decided to excavate that. So this area which we have now is an excavated area. It's not a crater which was formed during the impact. So I hope that is understood, that the area that we are now preserving is an excavated area, and during the excavation they have not moved the meteorite at all. So it has been built under the base so that it doesn't continue to go into the soil, but it has not been moved, it has not been weighed, it has not been done anything. So now this is a very irregular piece of metal. The density itself is in question. The shape, the curvature, and all the excavated areas, because it's a melted metal, while it was coming down because of the extreme heat, everything is. So the exact weight is not yet decided. And these are estimates, and we say in between 4th and 8th. So I normally say it is the 6th largest, So that is how, and it is one of the largest, that is the best way to look at it. It's not the exact weight of the meteorite. I hope that can be a useful clarification. If I may continue with some of my other comments, please. Yeah. Kuhusu hizi makala za Kiswahili, mara nyingi tunasema kwamba lazima tutangaze kwa lugha yetu. Lakini tuelewe kwamba katika sayansi tuna mapungufu makubwa katika istilahi za kutosha za kueleza dhana zile kamili ambazo zinaeleweka vizuri katika fani hiyo kama ya fizikia, ya kemia, biolojia, hisabati. Mara nyingi tunaunda maneno ambayo kweli hayaeleweki. Kawaida maneno ya dhana yanatokana na neno msingi ambayo inaleta maana kidogo kia awali, alafu ndio mtu anaelewa maana katika fani ile, somo lile ambalo analizungumzia. Kwa hiyo sisi kama wanaastronomia tupo katika mbio kali kubwa la kutafuta istilahi za kutosha za kuweza kueleza mambo ya kikawaida ya kijamii, sio ya kitaalamu bado, lakini ya kijamii. Maana kuna istilahi 3,000 kiasi zimetengwa, ambazo kama tunapata tafsiri nzuri, uelewa mzuri wa dhana hizo,
ambazo zinaeleweka vizuri kwa Kiswahili, hapo sasa tutaweza kueleza hata mambo ya astronomia vizuri. Hiyo ni 3,000 ya astronomia pekee yake, bado ni kazi kubwa, na hapo mbele tuna kazi kubwa katika kutafsiri pia istilahi za kisayansi kijumla pia. Kwa hiyo pia tuelewe kwamba tunaposema tutaeneza habari za kimondo, tuelewe kwamba kuna istilahi mimi nimetoa hapa ambazo sisi tumependekeza, kimondo mchi, kimondo anga, kimondo mkia, pia zikichukuliwe sasa kama njia ya kuelewa dhana ile ya comet kwa mfano kwamba ina mkia. Hiyo ni moja katika ujumla wa makala hizi za Kiswahili na namna ya kueneza habari za kimondo. Halafu katika moja ya kuna Dr. Magobe alisema kwamba kuna sentence moja aliandika pale kwamba the sky is a resource where you don't need too much development. While actually that is true if we are going to talk of a visual, we said stargazing, enjoying the skies, because with dark skies, we enjoy the skies far more than whatever the tourists who come here have done. So that's why they enjoy the skies by themselves. But if you are going to really answer, these people are already developed, they have enough knowledge about astronomy, they've come with ideas about the nebula and the names of objects in the sky. They say, where is this? So we have to be ready to show that also to them, and for that we need this development. We need to have observatories, we need to have at least reasonable tourist level observatories, maybe a 10, 12-inch telescope, which is not extremely expensive, but that has to be there, and also the tour guides themselves have to be ready to be able to understand the questions and their queries, and then to be able to elaborate on them and to make good stories out of them so that they are attracted to. So there is a need for development a little, unless you are just doing it as a stargazing issue and enjoying for yourself the views only. So in that sense, Dr. Wambuka Rangi also mentioned that you need some materials, the equipment for understanding the skies, but actually even without a telescope you can still do a lot of astronomy. That is how we should start, so that we appreciate the mechanics, how the things are happening. We can know where the moon will be tomorrow, for example. If we see it today, we should know where will it be tomorrow, because then we know, and what will be shaped, why is it shaped. So those are just without equipment, we can still continue to know them. There was one more point. Regarding the dinosaurs, by the way, do you know, I hope you are aware that we have a dinosaur, fossil in Germany. So that is the kind of thing which we should be displaying, so that we connect the dinosaur with the meteorite there. Yeah, okay, so that is something which, I think those are the main things. Okay, thank you very much. Halo, swali langu linaenda kwa Dr. Gidna. Umesema kwamba kimondo kwa sasa kina mamlaka ina take care ya kimondo kwa sasa. Sasa nilikuwa najaribu kuuliza, kwa mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya tuna vivutio vingi zaidi. Kwa nini kimondo na hivi vivutio vingine nani aviangalie? Na vigezo gani mnatumia kusema hichi kivutio kiwe chini ya mamlaka na hivi vingine viachwe tu? Asante.
Asante kwa swali zuri, naomba nilipitishe kwa mkuu wangu. Nashukuru, tajaribu kujibu swali hili kwa sababu halina jibu la moja kwa moja. Katika nchi yetu hizi ambazo zinaonekana ni rasilimali au heritage ziko katika mgawanyo mbalimbali. Tuna natural heritage na tuna cultural heritage so far, ambazo zimekuwa sasa zinatumika pia kwa shughuli za kiutalii. Lakini of recent imekuja habari ya geo heritage ambayo ni sehemu ya natural heritage. Sasa zimewekwa chini ya mamlaka mbalimbali chini ya usimamizi wake. Ndio maana unasikia kuna TANAPA, kuna mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, kuna TAWA, kuna TFS. TFS wanaangalia misitu. TANAPA wanaangalia hifadhi zetu. Lakini mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ilikuwa inaangalia zile hifadhi zenye matumizi mseto, kwa sababu ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro kulikuwa kunaishi wanadamu na hizo rasilimali za asilia kama wanyamapori na kadhalika. Sasa hizi rasilimali zingine zote ambazo pengine zinaangukia kwenye kundi la cultural heritage au malikale zilikuwa chini ya Department of Antiquities ambayo ilikuwa moja kwa moja chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Sasa kukatokea mabadiliko miaka kama 4-5 iliyopita kwamba hizi rasilimali ziende chini ya mamlaka mbalimbali kama mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, kama TANAPA na TAWA. Lengo ilikuwa zinaonekana zinavamiwa kwenye mipaka yake, zinaanza kuharibiwa, basi angalau ziweze kuwa at least protected. Alafu baadaye iangaliwe namna ya kuziendeleza. Sasa kwa kigezo hicho ndio maana kimondo cha Mbozi kikaletwa chini ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Kuna maeneo mengine nafahamu, daktari atanikumbusha, lakini kwa mfano Ziwa Ngosi likapelekwa TFS na maeneo mengine. Sisi mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro tulielekezwa kutazama kimondo cha Mbozi, mapango ya Amboni kwa wale wanaoyasikia, Mumba Rock Shelter, magofu ya kale Ngaruka, bonde la Old Vai na nyayo za Zamadamu za Laitole. Na wenzetu walipewa hivyo vingine. Kwa mpaka sasa serikali inajaribu kuangalia namna ya kufanya. Japokuwa sasa kwenye halmashauri zetu ndipo pia wamekasimiwa mamlaka ya kuangalia vivutio vingine vyovyote au niseme heritage sio vivutio, to be specific, kwamba inaweza ikawa ni heritage ya muhimu, inaonekana haiingizi fedha katika namna ya kiutalii, lakini it has historical value au it has educational scientific value etc. Sasa hizi halmashauri kupitia ofisi zao za utamaduni, wanyamapori na kadhalika ndio wanatakiwa wanaziangalia zote ambazo hazijaangukia kwenye hayo makundi niliyoyasema. Kwa hiyo ni maamuzi ya serikali za ngazi mbalimbali, ndipo utaona hivyo vivutio au hizo rasilimali zinapelekwa kwenye taasisi husika. Sijui kama nimeweza kulieleza vizuri. Nashukuru. Yeah, I have just a brief question that goes to Meena, but also to Mwankunda. Miss Meena has displayed a wonderful architectural design of how these museums should be constructed. Now, to Mwankunda, is NCAA in the position to adopt these
designs that have been at least displayed in constructing our own architectural designs. Thank you. Okay, naomba nianze kabla ya afande wangu. Cha kwanza ni kwamba hii workshop imetuunganisha kwa mambo mazuri sana. Kwanza kujua who is doing what. Before this conference sijawahi kusikia Mtanzania akifanya kitu alichokisema mdogo wangu Meena. So she is very potential. Lakini pia wanasayansi wabobezi kama Profesa Jiwaji ni mtu muhimu sana wa kutusaidia kwenye eneo hili na wengine kwa sababu eneo lina kila kitu. Kwa mambo ya jamii, watu wameeleza pepa nyingi kuhusu jamii, lakini wataalamu ambao wameeleza pia kuhusu pase, kimondo na wengine. Kwa hiyo hii conference hii imetuunganisha kujua nani yuko wapi. Then kuhusu architecture sasa tukifika hatua hiyo lazima tuangalie nani yuko wapi. Kwa vyovyote Meena ambaye ni mdogo wangu sana amefanya kazi nzuri na amepresent kazi nzuri. Of course na mimi nilikuwa na interest hata before hajafika, nilikuwa nataka afike. Na mimi anajua kabisa niliongea naye kwenye simu. So ni mtu muhimu sana. Na wengine naamini walimu wanafanya kazi nzuri sana kuleta wataalamu wa aina hii. Kwa hiyo tuna encourage watu wa aina hii, lakini ikifika muda huo sasa tutaangalia design gani itafaa kwa eneo letu, lakini pia hitaji ni nini na facilities tulizonazo na kila kitu. Ninaweza kupitisha kwa mkuu tena. Daktari amejibu vizuri sana na ni kitu kizuri hata kukihusisha kwenye higher learning institutions zetu. Nafikiri kama na kumbukumbu nzuri pale Arid Institute, sijui kama walikuwa na kitu kinaitwa Heritage Architect. Kwa sababu miundombinu inayofanyika sehemu zenye hizi rasilimali lazima iongee values za zile rasilimali. Hatutegemei tuone jengo la namna ya benki au ofisi likawa makumbusho. Sasa binti yetu hapa ametusaidia, ametufungua sana. Na tukichukua hiki kitu kwa sababu mimi pia na background ya engineering. Hatakuwa tukifundishwa hiki kitu. Sisi una design jengo au unatoa mchoro katika namna ya kuhakikisha serviceability, labda usalama na longevity, durability tu. Lakini huambiwi ni kwa namna gani hilo jengo litatafsiri kile kitu ambacho itaenda kutoa huduma zake. Kwa hiyo tumelichukua very positive na nafikiri tumekuwa tukilitumia sisi kwenye makumbusho ya Old Vai. Tulijaribu, lakini sisi tulijaribu kuboro, tunasema local architect, kwamba kwa sababu wenyeji wa eneo lile walikuwa ni Wamasai, wanaishi katika namna ya boma, tukasema basi makumbusho nayo iongee hizo thamani zilizopo pale. Kwa hiyo tunashukuru ametufungua na sisi tutachukua contact zake ili aendelee kupata exposure kwa masuala ya heritage, mfungue zaidi kwenye eneo la ubunifu wa michoro inayohusiana na hiyo. Asante. Hello. Asante. Swali langu mimi linajikita kwa Dr. Kezia Mkoizo. Japo hii issue pia imekuwa ni common sana kwa wale presenters wa mwanzo kuhusiana na katika recommendation zao walikuwa wana recommend zaidi utafiti, yani scientific research. Sasa kitu ambacho nilikuwa napenda kuuliza, na pengine sio kwa hawa wa presenters tu, pengine na kwa sisi sote, kwamba
utafiti kwanza kwa nani? Dr. Mkwizu, independent researcher. Yaani nani wa kufanya utafiti? Na jinsi ya kufanya utafiti ukizingatia kwamba utafiti ni swala ambalo linaendana sana na funds, kwa maana ya uchumi. Yaani hata ukiangalia nchi za wenzetu wapo vizuri ki research kwa sababu ya uchumi mzuri. Kwa hiyo lazima pia tu address hii kitu. Mimi nilikuwa natamani sana kusikia pia kwamba sawa, tufanye utafiti. Kwanza nani wa kufanya utafiti na changamoto za utafiti, yani way forwards ni zipi sasa ili tuweze kufanya utafiti. Asante sana. Majina naitwa Mbayani Mark Israel. Thank you very much, Dr. Mtai, and thank you very much for your very, very interesting question. I think I would like to answer it in two sections. First, you said, who does the research? The research can be done by those who are interested, like how we've come all together here in this particular conference. We are from different institutes, we have different levels, others have PhD, others have masters, and we encourage the young ones, just like how this conference has done. It has brought the young generation. And as I likely presented in the presentation, I used the word emerging forms of astro-tourism. So as much as we have this discussion, the future is upon the young ones as well. They may have different forms of astro-tourism, which we, even at this point, we've not known yet. So we have to give room for them. So in terms of section 1, who does the researcher? We can do the researcher. You can do the research. And then the other point you talked about, the challenge of funds, isn't it? That how do we get to do the research? Well, the research can be done in terms of who is funding you. But of course, the best way would be funds from Africa that funds African scholars. The funds should be by Africans for African research and disseminated within Africa. And on that note, just for the information within the room, I've done a paper called African Theories. Basically, that is to drive thinking, that when we do research, if it is financed by Africans within African scholars, then we also need to start using theories that are African-oriented, studies that have been done within Africa, because they are within the African setting. Then we use that. In my presentation, sorry, I could not explain all the slides, but I talked about using an Mkwizu's theory, where I had used advertising of national parks, because I did the research within African settings, and therefore I modified the theory, and that can be used as a start point. So yes, funding must be, we have funding from outside, but we should start thinking of funding within the African countries. They should fund their own research, do the research, disseminate the research within Africa, and that research must be available for African scholars. That is the only way young researchers can have access to information and build the knowledge production. Thank you very much. Asante sana. Kwa jina naitwa Gabriel Shawa, ni mkurugenzi wa UPL Safaris and Tours.
niko kwenye utalii kwa asilimia kubwa. Actually kuna miaka zaidi ya 15 katika kupromote utalii nyanda za juu kusini. Sasa Kimondo ninataka niongelee kwenye pointi mbili tu ambazo labda walio presenti nimeweza kusikia na kuona kwamba focus kubwa tunaipeleka wapi na mamlaka ya Ngorongoro imefanya nini hasa kwenye hili ambalo tunataka tulitangaze Kimondo kile. Kwanza kabisa nimeona nitumie tu straightway kwamba focus namba moja ya Kimondo. Mimi nimepeleka wageni wengi sana pale, wengine ni geologists wazuri tu kutoka nchi za nje. Lakini mara kwanza ilikuwa ni changamoto ya kwamba ukifika tu pale na mgeni, jiwe lile pale umepaki gari hapa, anakuambia it's just a stone. So you park here because it's a very challenge. It was a very challenge to answer some questions. Lakini kwa utalii wa ndani baada ya kufufuka sasa, nimeona target point ya kwanza, let's invest to the future. Let's invest to youngest, au watoto, vijana ambao tunaona sasa hivi wanatumia mitandao hii kwa asilimia kubwa sana, ambao tunaweza tukapromote hilo. Kwa hiyo hii nilikuwa naitoa kwa ujumla. Kwanza tukiinvest huko, mimi nimeona Dr. Jiwaji nimeweza kumjua 2016 katika nini ile kupatwa kwa jua. I was just looking around who is the master of this around miaka 3 kabla ya lile tukio. Kwa hiyo nikiona hivyo naona Kimondo sasa kinatakiwa kiwekeze kwa hawa watoto vijana. Tukifanya hivyo tutafanya vizuri sana hapo baadaye. Na hata maandiko yatakayotoka, let's focus there kwa hawa vijana, watoto, wanafunzi. Tutapata asilimia kubwa hapo baadaye. Cha pili, kwa mamlaka, tukiongelea utalii wa ndani, tukiacha hapo, tunaenda kuongelea utalii wa nje. Utalii wa nje tunachokiona kikubwa, tunaangalia katika kupromote ile eneo, tunaangalia wageni wengi wanatokea wapi. Sisi tunaona wageni wengi wanatokea Cape Town to Cairo, kutoka South Africa kwenda, wanapita overlanders wengi sana hapa na magari ya ajabu ajabu kupitia lile eneo. Lakini most of them they are just crossing what Kimondo is allocated. Sasa tuangalie ile boda ya Tunduma ambapo ni mkoa mkubwa wa Songwe. Tunafanya nini pale kuweza kuweka location kwenye mitandao na matangazo ya pale, just billboards ambazo zinaweza zikapromote hichi Kimondo na watu wakapita pale. Na tunashukuru pia serikali kwa maana imeweza kuweka miundombinu rafiki ya barabara kufikika lile eneo. Lakini pamoja na kuangalia hilo, waangalie pia kama mamlaka, we need a picnic point pale. Hasa watu wanaweza wakacamp, wakalala hata na matenti yao, ili tuweze kuwaweka muda watu kwa muda mrefu wafanye jambo. Kwa hiyo tunapoandika haya maandiko, tuangalie all cross sections ambazo mgeni au mtalii yoyote wa ndani na nje ya nchi atafanya nini kwenye kile Kimondo, ili value for that stone, just in a nickname tunai call, lakini it has to be valuable to that point. So point on comments should be taken in that way tuone tourism it will act accordingly to such part. Basi ni hilo tu, asante sana. Thank you very much. Mine also is not a question, is a suggestion. Mimi kwa hii Kimondo, ushauri wangu ni kwamba kuna kitu kinaitwa special interest tourism. Na kwenye special interest tourism, sisi pale kwenye degree yetu ni somo linafundishwa, kwa hiyo we hope kwamba wanafunzi wetu wanalielewa vizuri na wataenda kulifanyia kazi. Kwa hiyo kwa hapa, kwa sababu Kimondo naita special interest tourism kwa sababu usitegemee kwamba Kimondo inaweza kuleta watu wengi kama Serengeti. Kwa sababu ni watu ambao wanakuwa na interest na hicho kitu. So when packaging the Kimondo inabidi kuwe na information ambazo za kutosha ili
kuleta hamasa ya mtu kutaka kuvisit hizo sites. Ndio sababu hata presentation yetu tulianza na stargazing, kwamba na nikafocus kabisa kwamba hatutadili na binocular for now. Lengo ni kwamba ukishakuwa na interest ya kuona kitu, utataka kuona na kile kilichojificha zaidi. Kilichojificha zaidi, Dr. Jiwaji atakuja na binocular, atakuonyesha kwamba nini kiko nyuma ya jua linapozama. Lakini ni mpaka upende jua likizama linakuaje, ndipo utataka kuona zaidi. Kwa hiyo tusipojenga hicho kitu, ina maana hizi special interest tourism kwa Tanzania, na tunazo nyingi, hazitakaa zikakua kwa ukubwa ambao tunataka. Hata Serengeti haikuanza hivi. Grismark alikuja na movie, ikatangazwa sana, ndio watu wakaijua Serengeti, ndio watu wakaanza kuvisit Serengeti, watu wakaanza kuvisit mlima Kilimanjaro. Na sasa hivi kuna njia nyingine inaitwa last chance tourism. Visit before it last. Umeona? Kwa hiyo tourism ni jinsi unavyo package na kuweka information. Ndio sababu unaona presenters wengi wanang'ang'ania awareness, kwamba tujenge awareness ya kutosha ili mtu nipande gari kutoka Dar es Salaam nije nikaone kimondo. Kama mwenzangu alivyosema, kwa sasa hivi ukifika pale ni jiwe unaliona, alafu unashangaa kwa Mtanzania akili za kawaida, kweli nipande ndege nije nikaone jiwe? Mtu atashangaa. Lakini jinsi lile jiwe litakavyokuwa packaged na another story behind it na another add-ons za vivutio ambavyo vilivoko Songwe na Mbeya. Kwa hiyo mtu anaona kumbe nikija hapa kuna muda wa kutosha kuangalia lile jiwe. Kwanza kuna maji, tulifika pale tukaelezwa historia magic ya ile maji iliyoko pale, ukiigusa utakuwaje. Sitaki kusema kwa sababu kesho mnatakiwa mufike muyaguse hayo maji afu muone kitakachotokea. Kwa hiyo mamlaka na institution zote na kila mtu achukue nafasi yake tukitoka hapa, kwa jinsi gani ya kupackage hii special niche. Dr. Jiwaji na Open University, I think Dr. Jiwaji ana binocular yake ni private, right? Na anatuambiaga kabisa, mkuu wangu yuko hapa, ngoja niseme kwa nguvu, anatualikaga kabisa kwamba twende tukaone stars zilivyokuwa arranged, zinavyogusana, zinavyofanyaje. Lakini Dr. Jiwaji yuko hapa, ni wangapi unaowapataga? Okay. Sasa kama ni wawili, naomba tuongeze juhudi za kupackage ili tupende sky na vitu vilivyomo ndani ya sky, and then other people will buy it. Thank you very much. Hello. Sasa hapa naomba nisimame, manake bosi wangu ametaka kunifanyia marketing. Naitwa Dr. Halima Kilungu, head wa department ya Geography, Tourism and Hospitality. Kwa hiyo kimondo iko nyumbani. Hospitality tumejaa, tourism tutakutake around. Wambuka kuhusu masuala ya shule. Kusema kweli, hiyo ni changamoto kubwa sana, na mojawapo ni kosa letu wenyewe la vyuo vikuu kutowaongezea maarifa katika masuala ya astronomia, ingawa tunadhani kwamba fizikia yenyewe inatosha, hata jiografia ile inatosha, lakini kusema kweli wakienda shuleni watu wote wanabumbuizwa kabisa na ile chapter ya astronomy. Kwa walimu ni kama wanasoma tu, au wanaweka mpaka form 4 kule, wanasema hatuna muda tena, mtajisomea. Basi inakuja swali moja, Venus, morning star, evening star, basi watu wanadhani tumeshapima astronomia. Lakini ni changamoto kubwa katika elimu, na hapa actually tungekuwa na wakilishi wa Wizara ya Elimu ili sayansi iwakilishwe na elimu iwakilishwe. Na natumaini sisi tutapeleka
wito mkubwa sana kwa Wizara ya Elimu na Wizara ya Sayansi, yani inayohusika na sayansi pia, kwamba kweli tusisitize kujenga uelewa wa sayansi katika ngazi zote kuanzia primary mpaka secondary mpaka chuo kikuu. Asante sana. Na sisi wenyewe samani pia katika taasisi ya Astronomy Space Science Association na kama Open University watu wanaendesha mafunzo. Mimi binafsi huwa natafuta sana njia za kuendesha mafunzo, wanasema ni on the job training, yani tunakwenda shuleni, tunawaita walimu wa jirani pale, tunawafundisha mada maalum katika swala la astronomia. Huwa tunafanya mambo kama, lakini hiyo ni sehemu ndogo tu, tunahitaji kuongeza juhudi pale. Asante sana. Thank you so much, Dr. Yuan, for that extra explanation. Asante mwezeshaji. Mimi na vitu viwili tu kutoka kwa Dr. Mkunda. Thank you Mkunda. Kwamba pale wizarani tuna swali moja tunauliza na waziri kila siku. Kwa nini wageni wanakuja Tanzania watembea baada ya kufika kwao harudi tena? Tumekuwa na watu wa TB pale, tumejibu hilo swali, labda linafanywa kazi. Lakini nachotaka kusema hapa, we are solving one problem, but sometimes we create the other problem somewhere else. Sasa kama watu kwanza, kwa jina naitwa Joseph Samuel Munguri, natoka Chuo cha Taifa cha Utalii. Nauliza tu kwamba hawa tumeshatangaza na ni jibu tumelipata hapo kutoka kwenye kikao kwa nchi nzima, watu watakuja. Je, watu wa Ngorongoro kama Ngorongoro, carrying capacity ikoje ya lile eneo pale? Kwenye paper yetu na Dr. Mushi tumeweka land management issues pale katika ile objective yetu ya 3, kwamba land management pale imekaje kwenye kile kimondo kile. Tumetangaza na Dr. Magua amesema vitu vingi sana namna gani watu waje Tanzania. Yes, watakuja, they will be coming. Wa aina tofauti. Carrying capacity pale ikoje? Tusi tuka create another problem katika mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tuna shida pia Tanzania, tuna wizara kama 10 hivi zina mgongano kwenye mambo ya sera. Sera ipi simamie kile kimondo? Ardhi, maji, forestry, wildlife au ni ipi? Sasa labda kwa haraka tukao mmejiandaa kwa hayo matatu. Asante sana. Swali magumu ambayo ameuliza, lakini nitajaribu. Kama nimeelewa, kuna vitu vitatu ambavyo daktari amechangia. La kwanza ameongelea habari ya carrying capacity, kwamba inawezekana tunatangaza sana vivutio maeneo mbalimbali, katoa mfano wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro, lakini je, tuna uwezo wa kuaccommodate hao wanaokuja? La pili, nafikiri umeongelea habari ya wageni kuja alafu kutokurudi, loyalty. Pengine ni kwa sababu gani? Ulipokuwa unaongelea carrying capacity ukaongelea swala la land management. Sasa ni maswali ambayo huwa tunahangaika nayo, hasa sisi tulioko kwenye site. Na mara kwa mara huwa tunatengeneza kitu kinaitwa general management plan, ambayo inakuwa inaishi miaka 10, miaka 15. Inakuwa inatupa majibu kwa kipindi hicho, kwamba what resources do we have, na land use patterns zipi tunazozifikiria na kwa sababu gani, na tunafikiria kudrive labda wageni wangapi. Bado kuna maswali mengi sana ambayo tunajiuliza, sina jibu la moja kwa moja, kwamba kama nchi yetu kutokana na eneo lilipo, are we advocating for mass tourism or higher end watalii wachache? Na jibu lile la carrying capacity. Na wakati tunajibu carrying capacity, niseme wazi hapa nikili, labda ili tuombe wenzetu wa higher learning institutions. Nafikiri ni maeneo machache sana imefanyika hii carrying capacity studies. Bado hatujui.
kwamba hivi eneo letu linaweza likabeba wageni wangapi, na hatujui kwa sababu hatuna tourism infrastructure. Hizo zote zinachangia. Hatujui kwa sababu limetolewa wazo la kuwa na experiences mbalimbali ndani ya lile eneo. Ngorongoro labda ina ukubwa square kilomita za mraba ngapi? 8,000 kama na 200 hivi. Lakini utakuta 80% au 90% ya wageni wanaenda Kreta. Vipi kuhusiana na hilo eneo lingine? Labda bado halijaendelezwa kwa ajili ya kutawanya wale wageni. Kwa bado tunahangaika na maswali mengi sana ambayo mara nyingi huwa tunayajibu interim kupitia general management plan. Lakini hicho ulichokisema ndio matatizo ambayo tunahangaika nayo. Pengine sasa kupitia tafiti na wenzetu wa higher learning na sisi wa site tunaweza kuja na majibu mengi. Umeongelea habari ya loyalty. Kwa nini wageni hawarudi? Sina hakika kama kuna, sijui labda kama imefanya, kama kuna credible study ambayo imefanyika kujua wageni huyu amerudi mara ngapi au kwa nini hajarudi. Lakini sababu ziko nyingi kwa nini mgeni anaweza asirudi. Yuko exhausted, akirudi anakuta kitu kile kile hakimvutii, au hakufurahishwa na huduma, au gharama. Kuna mambo mengi. Nafikiri labda hii inabidi tufanyie sasa proper study ili tuweze kufahamu kwa nini tuna face hali hii. Najua nitakuwa sijajibu kabisa kwa sababu nakosa majibu ya moja kwa moja kuhusiana na haya maswali uliouliza. Mimi niombe tu tuyachukue sasa kama ni vitu ambavyo tunapaswa tukafanyie kazi kisayansi ili tuwe na majibu ambayo ni ya kisayansi. Asante. Kwamba hizi wizara 10 ambazo hata Mheshimiwa Rais anahangaika nazo, wameteuliwa mawaziri wale 10 wahangaika nazo. Sasa kwa hiki kimondo hapa, sisi kama wataalamu tukitoka hapa, nikienda mimi kule chuoni kufundisha watu au nikiulizwa na bosi wangu kwamba kule katika hili mmefikia mwafaka kitu gani, kwamba hii sisi kama wataalamu kwenye hili eneo, mnashauri wizara gani hasa isimamie kimondo kile cha Songwe katika hizi wizara 10? Ndio kwamba nyinyi sasa kama Ngorongoro mnadhani nani asimamie? Ni waziri wa maliasili na utalii, au ni waziri wa ardhi, au ni waziri wa maji, au ni yupi katika wale 10? Asante. Tasema waziri wa maliasili na utalii, na sababu zipo. Unajua hizi rasilimali zinaheshimika pale zinapokuwa na economic contribution. At least ndio imekuwa approach. Kitu ambacho hakileti faida za kiuchumi, hata kama kina faida wakati mwingine za kisayansi au za kielimu, kimekuwa kiwezi kutunzika. At least hii tuna study tulifanya. Kwa hiyo hii I can confidently say that. Kwa hiyo kwa sasa hizi rasilimali ambazo zinaweza kuvutia utalii na kuleta faida za kiuchumi kwa jamii na kwa nchi, mimi nafikiri bora ziwe chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Alafu yenyewe inapohitaji support kutoka maeneo mengine, inakuwa kama leading ministry tu, inaweza kwenda huko kwa sababu mambo yote ni mtambuka. Mimi sina swali, ila ni kama mchango kidogo kwa swali ambalo limeulizwa na mwenzetu kwamba wageni wanapokuja kwa nini hawarudi. Mwaka jana tulifanya utafiti kwa Zanzibar. UNDP walitukamisheni kuangalia kwa nini watalii Zanzibar hawarudi. Na tulitumia teknolojia ya artificial intelligence kwa kujaribu kuangalia reviews za watalii. Wanapokuja wanasemaje kwenye website za reviews. Na tuliangalia website 2, booking.com na TripAdvisor.
ambako tuliangalia kwa muda wa miaka 5. Kwa upande wa booking.com tulipata reviews 64,000. Na kwa upande wa TripAdvisor tulipata reviews 476,000. Tukaziwa si rahisi kuweza kuzitoa. Na tukafanya analysis ambako analysis waliongelea maeneo makuu 8 negative issues ambazo walikuwa wanaziongelea. Kwa upande wa staffu, comfortability, cleanliness, upande location, facilities, internet, value for money na chakula. Na katika analysis tuliangalia katika kila eneo ni watalii wa kutoka nchi gani wanaongea zaidi. Katika kwa mfano labda swala la staff, ni watalii wa kutoka nchi gani ambao wanaongelea katika ile eneo. Tuna rank kwa kuangalia percentage na numbers. Tukaangalia swala la age. Ni kundi gani ambalo lina perception mbaya kuhusu wanapokuja Zanzibar katika eneo fulani. Ni analysis ndefu kidogo, na ripoti kwa sababu ni kwamba hatukuweza kuishare, lakini utafiti upo na tulitaka kuextend kwa upande wa Tanzania bara kuangalia ni namna gani kabla ya COVID watalii walipokuja walisema nini kuhusu Tanzania, na hasa wale ambao mara nyingi akishasema negative things about destination hata rudi. Na tukaangalia tena ni vitu gani vizuri ambavyo walikuwa wanavisema vile vile. Kwa hiyo analysis ni ndefu zaidi na kuangalia parameters mbalimbali. Kwa hiyo kwa upande huo utafiti upo. Asante. Nitaka kuongezea tu hapo. Asante sana Dr. Manto. Mimi nina mawili. La kwanza ni shukrani. Hili wazo la kuwa na forum kama hii lilianzishwa na senta ya Songwe. Na tukashukuru Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kikakubaliana na wazo hilo, na of course limeendelezwa mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba senta ya Songwe imefanya kitu ambacho sasa ni very productive katika jamii ya Watanzania. Cha pili ni ombi. Tayari tuna hizi tourism sites ziko nyingi katika nchi. Sasa tunaweza tukawa na mipango endelevu ya kwamba sasa ziplay a dual role. Yani kwa mfano sasa mtu anapofika Ngorongoro, lakini pia akawa na haya mambo ya hiyo Ngorongoro ikafacilitate pia mambo ya Astro-Tourism. Kwa maana kwamba tukiwa na mipango ya muda mrefu, kwa mfano sasa Dr. Jiwaji anakiona mbali cha kwake, lakini tunaweza tukawa na mipango ya muda mrefu kama hifadhi sasa ya Ngorongoro, kwamba tukawa na viona mbali vya kwetu. Sasa kama mtu binafsi anaweza kawa na kiona mbali cha kwake, why not Ngorongoro Conservation Area? Tumevuna hela kwa muda mrefu. Kama tunataka katika mambo ya uchumi kuna uhusiano kati ya investment na kile kinachopatikana. Kwa hiyo tukitaka kupata katika utalii lazima pia tukubali kuwekeza. Lakini kuwekeza pia ni pamoja na kununua viona mbali. Telescopes tununue. Kwa mtu hata kwa mfano hata hii ya Songwe sasa tuna mipango ya namna gani ya muda mrefu. Kwamba mtu anapofika pale Songwe anaona kimondo ndio, lakini pia wakati wa usiku sasa au wakati fulani pia kunakuwa na kiona mbali, anaanza kuona na vitu vingine. Kwa sasa hiyo site sasa ina play a dual role. Tuna archaeological sites kama Olduvai Gorge, anafika pale lakini pia tunaweka na vitu vingine. Kwa mimi naomba hifadhi ya Ngorongoro, kwa sababu kama ni pesa imeshatengeneza kwa muda mrefu, sasa tukubali pia kuwekeza katika kununua viona mbali, kwa sababu kuna mambo ambayo tunatumia sensi za kawaida kuyafahamu, lakini kuna complex issues
Ndio maana tumekuwa tukisema hapa kwamba watu wanaabudu vimondo badala ya kuabudu Mungu aliyeviumba vimondo, kwa sababu ya kukosa elimu. Lakini sasa kama tungekuwa na viona mbali, mtu anaona na angalia, anajua kwamba hiki ni kitu tu cha kawaida ambacho kiko kwenye asteroids zinapo collide each other, baadaye inatengeneza hivi vimondo, vingine vina survive, vingine vinaungua huko. Kwa mimi naomba hifadhi ya Ngorongoro tuwe na mipango ya muda mrefu sasa ya kuwekeza katika kununua viona mbali. Tunaweza tukaanza na site moja na kuendelea na site nyingine. Hapa Mbeya tumejitahidi hapo kwenye highway kwenda Chunya, tumeona tumetengeneza hiyo viewing point kwa ajili ya watu kuona Rift Valley. Sasa sio tu waone Rift Valley, tukimwekea na hiyo kitu pale kama mkoa, tukanunua hiyo telescope, anaona ndio bonde hilo la Usangu. Nilikuwa naongea na mheshimiwa pale kwamba ni very unique area, kwa sababu ndio mahali pekee ambapo hilo bonde la Ufa ni very narrow, kuanzia huko Msumbiji mpaka Jordan kule linakoishia. Mahali ambapo pekee pana unique feature ambapo ni very narrow ni hapa Mbeya. Lakini sasa hebu mtu anapokuja kuona hiyo, lakini pia anaona na kitu kingine. Niombe hiyo mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, kwa sababu tunao hapa, wawe na mipango ya muda mrefu. Nashukuru sana. Nashukuru. Mimi naitwa Mwanongwa Lusekelo Kajigiri na ni mkurugenzi wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania mkoa wa Songwe, na initially ndo tuliotengeneza hii proposal ya kuwa na hii forum, lakini bila kumsahau profesa wangu Dr. Jiwaji pamoja na mwenzangu mmoja ambaye amehamishwa sasa hivi mkoa wa Songwe, alikuwa ni education academic officer pale, Dr. Semanyenza, kwa sababu ni vizuri pia watu wanapofanya vizuri kuwakumbuka. Hiyo kacha katika Tanzania wakati fulani tunaimiss. Hao watu tulifanya kitu hiki na ambacho nafurahi kwamba sasa kinaendelea na kinazidi kuzaa matunda. Nashukuru sana. Hiki msingi sio swali, isipokuwa ni ufafanuzi katika swali ambalo lile limeulizwa kwamba ni sera ipi sana sana isimamie kimondo cha Mbozi. Kimsingi ukiangalia sera zinavyotungwa, kila sera inatungwa ili kuhakikisha inalenga kwa kuadress kitu gani, kusimamia nini. Kwa mfano katika presentations zote ambazo zimefanyika, tumeangalia jinsi vimondo kote duniani vilivyo imetumika kama nini, matumizi yake. Kwa mfano umeenda kwenye kuabudu kidini nini. Sasa tunaangalia yale matumizi. Ukiangalia kimondo ni kitu cha asili, lakini ukiangalia matumizi yake imetumika kwa namna gani, kama walivyozungumza wenyeji wamekuwa wakienda kuabudu wanafanya nini. Kwa hiyo sasa ukiangalia kile kinakwenda katika upande wa kwenye jamii, matumizi ya jamii matumiaje. Tuna kimondo, vitu vya asili, tuna kimondo, tuna mapango ya mboni ambayo kimsingi hata jamii imekuwa kiabudu, imefanya matambiko, imefanya nini. Unapofanya matambiko ni mambo ya kiutamaduni. Sasa kiutamaduni na mambo ya kihistoria ni sera gani inalinda? Ni sera ya mambo ya kale, kwamba wananchi wanaabudu kile kitu wamekitumia kwa matumizi gani, kimekuwa associated na kitu gani. Kwa hiyo inayolinda ile kuhakikisha kwamba kile kitu tunakuepo ni sera ya mambo ya kale, ambayo ni sheria ya mambo ya kale. Kwa hiyo hakuna sera nyingine ambayo ipo nchi hii ambayo itatumika kulinda kile kitu ambacho jamii inakiabudu kwenye matumizi yake. Kwa hiyo kilipo Wizara ya Maliasili ni sahihi kabisa, kwa sababu ndio ina sera na sheria. Hakuna sera nyingine nchi hii ambayo kimsingi kama unataka kuhifadhi kitu chako
ambacho jamii imekitumia kiutamaduni, kihistoria. Hakuna sera nyingine, ni sera ya mambo ya kale. Kwa hiyo kimsingi kilipo Wizara ya Maliasili na Utalii ni sahihi kabisa kwamba ndio yenye majukumu, ndio yenye mamlaka hiyo. Asante sana. Asante sana kwa maelezo mazuri ya ufafanuzi. Na kwa kufikia hapo, naomba tuwe tumemaliza session yetu hii ya maswali na majibu. Kama nilivyosema, kama kuna maswali ya ziada, basi tuendelee kuulizana wakati tunapata tea break, muda wake utakapofika. Dr. Omar. Zote. Mimi na wenzangu tulikuwa tunajaribu kuangalia namna nyepesi ya kutembea na hili kwa ufanisi. Hili kitu ambacho tutakiamua hapa kwanza kiwe kinatekelezeka. Kwanza kiwe ni kitu ambacho ni hitaji na kimeonekana na ambacho kinaweza kikawekewa mipango ya kutekelezeka. Kwa hiyo tukaona kwanza turekodi vile vitu vilivyojitokeza sana, kwa maana kwenye paper presentations, kwenye discussions na kwenye maswali. Just to mention tu kwamba hiki kimejitokeza, hiki kimejitokeza, hiki kimejitokeza. Kwa hiyo nitaomba kwamba niwapitishe, nisome vile vitu ambavyo vimejitokeza sana, alafu tuchangie kwa kifupi vile ambavyo tumevisahau, alafu mruhusu sasa secretariat ikaviweke katika namna ya conference resolutions, kwa sababu kuzitengeneza kwa hapa ili wote tuweze kuzipitia inawezekana ikachukua muda, au tukazitengeneza katika namna ambayo haina ubora. Kwa hiyo mimi sio dictator, ni participatory. Nachofanya ni kufacilitate to way forward ambayo wote hapa tunakubaliana. Nitaomba mniruhusu ni summarize tu yale ambayo yamejitokeza na hizo keywords, key points, alafu tuchangie, tuache secretariat iziweke katika format hiyo. Katika kongamano la leo wote tumeadmit umuhimu wa astronomy au space heritage, na tumeona kwamba ina thamani mbalimbali. Kuna cultural values, kuna social, kuna educational, kuna scientific na kuna economic values. Hicho ndicho tulichokiona kwenye paper na mawasilisho yote. Lakini tumegundua kwamba hili eneo ina low visibility, haieleweki, haifahamiki. Ina taarifa finyu sana, less information, probably both scientific, cultural, socially vipo, lakini bado havijaeleweka vizuri. Lakini ina ushiriki mdogo wa stakeholders wengine, labda pengine ndio maana haifahamiki. Lakini tumegundua pamoja na faida hizo inaweza kuwa na madhara. It has some dangers. Si tuseme kwenye geology tunasema geohazard, huku labda tutasema astrohazard, sijaelewa. Pengine inaweza ikawa ndio hivyo. Tumepata presentation kutoka kwa Profesa Jiwaji. Sasa vitu tulivyoviona vimejitokeza kama mapendekezo. In summary, tumeona kuna umuhimu wa kuendelea na utafiti, research, training na education. Elimu kwa young generation, elimu kwa professionals,
na au watu wengine ambao wanaweza wakagenerate interest kwenye ile eneo. Kumejitokeza hata mapendekezo ya pengine kuwa na Astro-Tourism Center hapa nchini. Tumeona kwamba kuna hitaji la promotion ya Astro-Tourism au tuseme space heritage. Kupitia nini? Pengine kupitia conferences, kupitia social media, kupitia nyimbo, tenzi na simulizi. Tumepitishwa kwenye role ya community katika preservation ya hizi heritage. Tuite labda Astro Heritage in this regard. Kwamba wao ndio wenye hizi heritage na ziko maeneo yao. Kwa hiyo tunatakiwa tutambue ile role na tuienzi na pengine kuwahusisha zaidi katika preservation au conservation, utunzaji wa hivi vitu. Kumejitokeza issue ya Astro-Tourism. Kwanza, kama ni eneo jipya au zao jipya la utalii, hasa kwenye huu ukanda wetu, na kwamba we have high potential. Tumeonyeshwa hapa ramani ikionyesha kwamba sehemu hii ya Afrika bado haijawa polluted kusapoti utalii wa namna hii. Lakini katika Astro-Tourism imejitokeza kwamba inaweza ikawa ni additional experience, kwamba inaweza ikasimama peke yake, lakini ikasimama pia kwenye kivutio kingine, pengine itasaidia kuipromote na kuongeza value. Tumepitishwa kwenye presentation kutoka South Africa swala zima la private engagement. Ni kwa namna gani tunaweza tukahusisha private sector katika hili eneo. Tumepitishwa kwenye swala la mashirikiano ya different stakeholders, na tumeyaona hapa kwa sababu tumepata different professionals. Kwa namna ambavyo wamewasilisha, tunaona wazi kabisa kwamba eneo hili lazima tukaribishe watu kutoka maeneo mbalimbali, tuone wanatuletea mchango gani katika hili eneo. Profesa Juaji amesema tusiangalie tu katika jicho la fizikia. Kuna macho mengi ya kuangalia: community development, afya, kuna namna nyingi, military, defense, whatever. Kwa hiyo tuna haja ya kuhusisha stakeholders sana ili tuweze kupata michango mbalimbali. Kumejitokeza role ya government sasa katika support nzima ya jambo kama hili pamoja na vivutio vingine. Lakini mwishoni kumejitokeza swala zima la kuwekeza katika interpretation ya hivi vitu. Unakwenda unaambiwa ndio tunaona jiwe hili tu, kwa maana ya kwamba kuwe na proper interpretation pamoja na tourism infrastructure ili kusupport appreciation na watu kupenda kukitembelea. Sisi kwa haraka hayo ndio tuliokuwa tumeyarekodi kama mambo yaliyojitokeza. Sasa way forward ni kuyaweka haya katika themes mbalimbali na kuwa concrete conference resolution. Iwapo kama kuna jambo la muhimu ambalo limejitokeza hatujalitamka hapa, au clarification au hatukubaliani nalo kama lilijitokeza katika conference yetu, labda tupate ili tuweze kushape tuendelee mbele. Nawashukuru. Sasa hapo nimkaribishe MC aweze kumoderate. Mimi nitakuwa na take note. Okay. Sawa sawa. Asante sana Engineer Mwamkunda kwa moving forward nzuri kabisa, tunakwendaje mbele. Ameeleza vitu ambavyo wamevipata kutoka kwetu hapa, lakini ametoa nafasi pia bado tuchangie kidogo katika yale ambayo ameyapata, tuongeze, na kama tuna hoja ambayo itasaidia kuongeza pale. Karibuni. Haya, Dr. Mkwizu alafu bwana wa utalii pale. Twende chap chap. Asante sana. Nafikiri nyongeza itakuwa lile swali lililoulizwa na alikaa pembeni yako, ni swali la funds. Research bila fund
nao inakuwa kazi ngumu. Kwa hiyo itakuwa muhimu wajikite katika kutengeneza mfuko wa kufanyia utafiti, kusudi vijana ambao tumewakuza hapa. Research ni interest. Ukimweka kijana katika awareness na akawa na interest katika utalii wa anga, basi na yeye baadaye atapenda kuwa mtafiti. Lakini cha muhimu ni kwamba mfuko wa kufanyia utafiti uweze kuwepo, na cha msingi zaidi ni kwamba mfuko ufadhiliwe na Waafrika wenyewe, na utafiti uwe inaitwa kitu conceptualization. So it has to be research that is conceptualized by African scholars, it is funded by African scholars, and the output is disseminated within Africa so that those within Africa have access to that research, and then they'll be able to build one research after another, and they will totally enrich the astro-tourism in all its aspects. Thank you. Yeah, asante sana na tunashukuru kwa way forward zilizopo. Tunaona zote is proper and zinatupa macho kwa upande wa utalii kwa ujumla. Lakini pia kuna masuala kidogo engineer ameongea kuweza kuyaangalia kwa ukubwa zaidi, kwa sababu uhafifu wa information ya details za kimondo cha Mbozi bado ni changamoto. Sijui kama pia wamejitahidi kuangalia kuweza kufanya link up ya vimondo vilivyopo Afrika na kukistrategize kimondo cha Mbozi. Kwa mfano kama kile kimondo cha Namibia, tuna linki vipi na hichi ambacho tunacho hapa ili tuweze kuvutia watu. Hii nasema hivyo, nina mfano tu wa kwamba natolea mfano wa Mbeya kama hii Lake Ngosi ambayo tunasema ni second crater lake. Imechukua almost more than 10 years kukiweka kwenye usahihi wa document mbalimbali, kuweza kukipublish kwamba why is the second, where is the first one. Mpaka tulipokuja kugundua wengine ni kwamba wadau mbalimbali kuja kwamba kumbe the first one iko Ethiopia, inaitwa Wenchi, na nobody has been there. Lakini people are saying kwamba that is the first one, the second is in Mbeya. Lakini bado hamna ule walisia wa kulink up kati ya Wenchi na huku. Kwa hiyo the same applies to hivi vimondo, to linki na vimondo vilivyopo Afrika. Wenzetu wanafanya nini, wamepublish vipi, na sisi tutambaye wapi. Asante sana. Asante daktari. Mimi naomba niongee kama mshiriki, pamoja na kwamba nimeshiriki sana kuandaa kongamano hili, lakini hapa naongea kama mshiriki na kama mdau kwenye sekta ya utalii. Katika andiko tuliloliwasilisha mimi na Veronica More, mojawapo ya changamoto tulizo nazo nchini kwetu hapa ni sekta au hizi subsectors kufanya kazi peke yake bila kushirikiana na mwingine. Yaani unakuta hivi tunavyoongea, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na sisi wadau tulioko hapa tunapambana kupromote hiki kimondo cha Mbozi. Lakini wakati huo tunafahamu kwamba huu ni ukanda wa nyanda za juu kusini, ni ukanda wa kusini wa utalii Tanzania. Kwa hiyo mimi nilitegemea vivutio vyote, kuna kitu kinaitwa clustering. Yaani unaleta kwenye hii kanda vivutio vyote vya utalii, unavitambua, unaviprofile na unavitangaza kama mkakati wa ukanda. Sasa hivi tunavyoongea, ninafahamu kwamba kwenye kanda hii ya kusini wapo TAWA, wapo TANAPA,
wapo Liglo, mradi mkubwa wa Liglo unaotangaza utalii. Lakini labda kama nitakuwa nimepitiwa kwenye utambulisho asubuhi, sikusikia, labda kama ni wamekuja hao washiriki baadaye, mbali na mwenzetu kutoka Dodoma, all the way Dodoma. Lakini hizi taasisi ninasema kwa nia njema kwamba ziko hapa kwenye ukanda huu na kazi yao ni moja. Yani sisi wote ni watoto wa mama mmoja, mama, na tuna agenda moja. Lakini kila mtu anapambana kivyake. Kwa hiyo mimi hoja yangu hapa, mwezeshaji na ndugu zangu wote tulioko hapa, tutafute ni kwa namna gani tufanye kazi kwa kushirikiana. Yani tunaposema Lake Ngozi, tunaposema kuna viewpoint unatizama, ameongea pale kaka yangu Lusokelo, nimefurahi kwamba kuna mahala unaona hilo bonde la Rift Valley in a unique way. Tunaposema kuna Swangiesis, yule dinosaur aliyepa, tunaposema kuna maji moto, tunaposema kuna nyanda za juu kusini, ziwekwe pamoja na wadau tushirikiane. Na bahati nzuri ninafahamu kwamba tuliwaalika tour operators wa hapa, na nimeona baadhi wapo, na mwingine yuko pale amevaa t-shirt nzuri, tulikuwa tunaishangaa. Hawa ni private sector. Lakini sisi ambao tuna mamlaka na taasisi hizi, let's try to work together in a coordinated manner. Sasa kwa hiyo tukisema tunatangaza ukanda wa nyanda za juu kusini au ni kanda ya utalii ya kusini, then tunaitangaza kama mkakati. Huwezi kumpata mtalii all the way, kwa mfano atoke mbali huko kwamba anakuja kuona kimondo tu. Lazima utangaze kimondo along with other attractions kama package. Lakini sasa tukibaki kila mtu anapambana kivyake, mimi nadhani kwa hiyo resolution, mojawapo ya resolution, tutafute ni namna gani we could come up with tourism clusters kwenye nchi yetu. Yani kila ukanda, mimi ni declare interest kwamba hicho ninachokisema nakifahamu, na nimesaidia nchi ya Lesotho kule Afrika Kusini kutengeneza clusters kwenye nchi yao. Kwa hiyo unapokuwa unatangaza ukanda, ni mtu anajua. Hivi nikienda kanda za juu kusini, kanda ya kusini mwa Tanzania, kuna Songwe International Airport. Nikishafika pale nitaenda wapi, na unamlink na hawa private sector. Kwa hiyo unakuta mtalii anasema yes, kule nitaspend siku 7. Kwa sababu tourism, kama alivyosema Dr. Halima, is about spending. Umeona? Kwa hiyo we need to work together in a coordinated manner. We need to cluster hizi attractions zote ziwe na package kwenye kanda zetu. Naomba kuwasilisha mwezeshaji. Asante. Kwa jina anaitwa Uswege Kaguba Moitebele. Nafikiri katika session hii ni miongoni mwa wazee labda watatu. Mimi ni mdau wa utalii. Na uzoefu zaidi ya miaka kama 40 katika sekta hii. Baada ya kupata mwaliko kwa simu kwa wadau wenzangu, nilipoambiwa kimondo, nilikuwa nimepata hamu ya kuvunja shughuli zangu na kushirikiana nanyi. Katika uandaji wenu mimi nashukuru sana na wapongeza, lakini kuna jambo moja ambalo halikuongelewa. Mimi nikiwa
kwa kipindi chetu sisi tunajenga historia kwa umri wetu, lakini hatujaongelea kikamilifu watoto, kwa sababu kimondo nimekifahamu mimi labda nikiwa na umri wa miaka 12. Nimeenda kukiona, baadaye nikawa mwalimu, lakini kabla ya walimu mimi nimekuwa scout. Kwa nimeanza kujifunza habari za unajimu, nyota. Nilivyokutana na rafiki yangu pale nikamweleza. Kwa tukiwa camp sisi tulikuwa tunazijua nyota. Kuna Orion, Southern Cross, nini, nilimweleza yule bwana anajua. Na mambo yote haya tulikuwa tunayapata tukiwa camp. Mwalimu wetu au scout master anatutoa, anatuambia mchana nimewafundisha map reading, lakini ukiwa na hii dira huwezi kuona usiku, kwa inabidi utumie nyota. Kwa tulifanya hivyo, tukapata badges, alafu tukawa interested. Sasa nilikuwa naomba ninyi kama wasomi, hivi vitu tuwe na mipango ya muda mrefu ambao tunaweza tukaokoa vijana wetu wakaweza kufuata haya mambo yanatatiza. Kwa maana kwamba watoto katika, yani tatizo hapa katika mtaala wa elimu ambao ni jukumu lenu vyuo vikuu kudai msingi. Hauwezi ukapromoti jambo nyumba ukahangaika na nyumba kupaua inavuja na nini, mara kenchi limeliwa na mchwa na nini. Sasa kumbe nyumba ilijengwa juu ya msingi mbovu, huku kuna titia, ulijengwa mkondo wa maji, mara creek unaanza kuunga vilaka. Kwa hiyo kama wasomi tuishauri Wizara ya Elimu ibadilishe mitaala, irekebishe mitaala yetu ambayo ndio tatizo. Zamani tulikuwa tunapata nafasi ya kuweza kutalii. Lakini sasa hivi elimu inayotolewa kwanza inambana kabisa kijana kupata elimu yenye msingi wa mambo kama haya. Juzi nilikuwa Morogoro, nimewaeleza na nimemweleza mwakilishi wa waziri wa elimu kuhusu hili swala la watoto. Tulikuwa scouting wakufunzi wa East Africa. Bahati nzuri walikuwepo na wakilishi kutoka Scout duniani na World Bureau. Nao wakaeleza mbona idadi ya scout inashuka. Mimi nikawaambia tatizo liko Wizara ya Elimu, kwa sababu wa scout leader anapoenda kutangaza shuleni anataka kuandikisha vijana wa scout, watatoka vijana labda 100, lakini siku ya kwenda kuanza kutoa training wako 5. Kinachotokea ni nini pale? Inatokea mwalimu ambaye hajapita hizo fani na hajaona umuhimu wa hizo fani, anaenda kwa mzazi kwamba mtoto anapoteza masomo, kitu ambacho si kweli. Lakini kumbe lengo lake yeye, kuna taasisi za fedha zimefikia pale, wanakopesha gari, wanakopesha la kujengea nyumba, amekopa kote huko, amebaki na mshahara 20,000. Sasa anaanza kuishi na ile pesa ya tuition. Kila weekend anachukua hela ya tuition ndio anaishi nayo. Kwa anawazuia watoto wasijifunze kupika, wasijifunze umeme, wasijifunze hata kupanda mbegu, jinsi ya kustawisha hata mboga. Hawapati nafasi. Kufuga kuku hawajui, kupika hawajui, kwa sababu mtoto kutoka muda wote anakaririshwa masomo ya darasani. Sasa wabadilishaje mtaala? Learning by doing ni kitu muhimu sana. Kwa vitendo zaidi viongezwe kwenye Wizara ya Elimu. Outdoors, yani mafunzo ya nje, watoto waende waone changamoto zake. Kwa watoto wakiandaliwa mapema kujifunza, basi hata hii sekta ya utalii tutakuwa tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Mimi kama mdau niliwahi kuzungumza wakati fulani. Nilianzisha chuo cha habari na utalii, Royal College of Africa, ili waandishi wa habari sisi tuujue utalii ndio tutangaze. Kwa naomba basi mtakapoendelea na vikao, iombeni Wizara ya Elimu
iwaangalie watoto zaidi, tufanye maandalizi mazuri. Asanteni sana. Asante sana wadau wetu, na kweli tupo sasa kwenye mapitio ya mitaala na maoni yako ni mazuri sana. Tungeomba pia kama sisi tutayafikisha, lakini pia na wewe ukiandika kwa Wizara ya Elimu inaweza ikawa vizuri zaidi. Maana wanapokea maoni sasa hivi. Andika barua yako vizuri, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, weka maoni yako, peleka pale posta, itamfikia. Na sisi huku tutaendelea kufanya. Au kama unapeleka physical, pia ni nzuri. Maoni mazuri sana sana. Tupigie makofi. Mimi nilipendekeza pale mwisho katika kuona changamoto zote hizi katika fani yetu na katika kuunganisha utalii na elimu na lugha na vitu, yani kuunganisha hivi vitu ni kama tunaunganisha nguvu, jinsi alivyosema Dr. Batilunou kwamba idara mbalimbali zinafanya kila moja kikwake. Mimi nasema hata wizara zinatakiwa ziweze kufanya kazi kwa pamoja, na mimi ndio maana nilipendekeza kwamba sisi tuwe na institution, yani tuwe na chuo au tuseme institute ya kushughulika na mambo haya ya kiastronomia na space science. Mambo yote haya yanaweza yakaunganishwa kukawa na wataalamu nini katika mambo ya elimu shuleni, katika kujenga uwezo, training, umahiri katika kutengeneza hizi paoni ya anga, darubini, katika kujenga istilahi. Vitu vyote hivi vinaweza vikafanywa chini ya kituo kimoja, yani institute moja. Mimi ningependa kwamba hilo swala liwe moja la kimsingi ambalo tupendekeze hapa katika mkutano huu, kwamba ili kuunganisha kazi za wizara mbalimbali kuwe na institute kama hiyo. Asante sana. Asante sana gwiji wetu Daktari Chiwaji kwa maoni mjalo kabisa ambayo ndugu yetu Mwamkuna ameyachukua pale kama sehemu ya way forward, atayafikisha. Labda kuongeza kwamba kama angekuwepo yule wa Ethiopia angesema kwamba kule Ethiopia wameweza, tena inafahamika sasa hivi, inatambulika kwamba ndio nchi iliyoendelea katika mambo ya mambo ya astronomia na sayansi ya anga, ni kutokana na kuwa na taasisi moja kamili ambayo inahusisha wadau wote hawa. Kwa hiyo mimi nimependekeza katika sehemu nyingi, lakini hapa pia tuseme pia kwamba tuwe na iundike taasisi. Mimi ninaelewa kwamba kulikuwa na sayansi na elimu. Hapo sisi tulianza kwanza, hata wakati tunashughulika na mambo ya Kilimanjaro, wakati ule tulianza tukasema Kilimanjaro mradi ni ya kitalii, wizara ya utalii itatupokea mapema zaidi wale utalii. Alafu sasa hivi wameingia wizara ya mawasiliano pia. Kwa hiyo sasa hivi pia mambo ya istilahi na mambo ya utamaduni. Kwa hiyo haiwezekani kabisa wizara zote hizi zikafanya kila moja kwake. Kwa hiyo kukuwa na taasisi moja ndio njia moja kuu ya kuendeleza fani hii. Asante sana. Asante sana Dr. Chiwaji.
wanaangalia, tayari tutakuwa ni sehemu ya kukikuza hichi kimondo. Kwa sababu hata watu wakitaka kufanya utafiti wanaona kuna mtu wa architecture pale ameweka kitu chake, kuna mtu wa community economic development Dr. Wambuka Rangi ameweka kitu chake, kuna watu wa fasihi wako pale. Kwa hiyo itaongeza wigo mpana zaidi. Lakini vile vile ile dhana ya open university kuwa kinara katika mambo haya pia itajitokeza. Si walimu peke yake kinajiwaji, lakini kuna na wanafunzi wao, lakini pia kuna wengine wanashiriki. Tuhakikishe tunatengeneza hizo makala vizuri, tutoe hili jarida. Tutakapokuja mwakani kwenye kongamano lingine, mambo yanaweza kuwa yameimarika zaidi na zaidi. Basi huo ulikuwa ni mchango wangu wa mwisho. Na hivyo basi, ndugu Mwamkunda, umeridhika na michango tayari? Way forward imekaa vizuri? Sawa. Basi jamani, hata makofi hamnipigii? Jamani, mbona mna roho mbaya namna hiyo jamani? Ndugu Sanga alikuwa anasema, "Dokta, hii shughuli itaisha saa 4 ya usiku." Nikamwambia hamna, mimi nitamaliza saa 11, halafu maswali yatafuatia. Akasema hauwezi. Naona ametoka, alikuwa amekaa hapo. Sasa hivi ni saa ngapi hapo? Saa 1. Saa 3 nyuma ya alivyotabiri ndugu Sanga. Nipigieni tena makofi basi. Nawashukuru sana. Profesa Elfastozo Bisanda, karibu sana kwa ajili ya neno la kufunga shughuli yetu hii ya leo. Tumpigie makofi profesa wetu. Asante sana. Ndugu washiriki, naamini kwamba hamjachoka. Maana mlitakiwa muendelee marathoni mpaka saa 4 usiku. Sasa ni saa 1, kwa hiyo nafikiri hamjachoka. Lakini kama mmechoka, basi sasa ni fursa tu ya kwenda kupumzika. Tunamaliza conference yetu. Kwa kweli ilikuwa ni conference nzuri. Na kama katika mapendekezo yenu hammesahau, ningesuggest pia kwamba next time muwe na conference ya siku 2. Tumewarashi sana watu. Kuna watu dakika 5 utaongea nini? Bado unaongea jina lako tayari umeambiwa muda umeisha. Kwa hiyo tufikiria tungekuwa na parallel sessions, lakini nafikiri kwa ni vizuri mambo yote tuyajue watu wote. Maana wangekwenda wengine huko hata tuyui hawa wamesema nini au wengine wamesema nini. Kwa hiyo ninapendekeza mwakani tuplani kuwa na session ya siku 2. Lakini pia kingine, kuna watu wamezungumza sana kuhusu kimondo kwamba labda hakivutii sana watu hawaendi sana, watu hawarudi. Sidhani kama tunategemea watu walioona kimondo warudi. Ukishakiona mara moja, hata ukirudi bado ni kile kile. Hata ukija mara 5, mara 10 bado ni kile kile. Ni tofauti na utalii kwenye mbuga za wanyama, ambapo unaweza siku nyingine ukatembea siku nzima hujaona wale big 5. Safari nyingine ukija unawaona. Unatembea hujaona chita. Safari nyingine ukija unamkuta. Yaani kule wildlife hawako stationary. Hata kama ni nyumbu umewaona, sio wale, ni wengine. Kwa hiyo tusijaribu kucompare zile experience mbili. They are not comparable. Na kwa hiyo tusilalamike kwamba hawajarudi. Hawatarudi. Kwa sababu akisha kiona na kipiga picha, kwa hiyo kila siku anaangalia picha yake ni hiki hapa. Kama alipiga video anaiona hiyo hapo, hiyo hicho anakiona. Sasa kwa nini narudi? Lakini nimefurahi sana suggestion ya kuwahusisha wanafunzi wa shule kuanzia shule ya msingi hata kuanzia chekechea. Lakini kwa mitaala sio rahisi.
Nitakwambia kwa sababu watu wanaotunga mitaala sio sisi. Sisi vyuo vikuu tutungi mitaala. Mitaala inatungwa na TAI. TAI nao wanatafuta watu wao, ndugu zao, marafiki zao ndio wanawaita kuja kutunga mitaala. Hata tujui wanatumia criteria gani kudecide nani aende kuandika mtaala wa science, nani aende kuandika mtaala wa geography. Na hili la kimondo si utaiweka kwenye somo gani? Yaani sio science, sio geography, sio nini. Yaani hata nikikuuliza sasa utaliweka somo gani? Uraia haipo. Uraia anataka fundishe mambo ya siasa na nini, watu waelewe, wajitambue. Mtu wa geography anaanza kufundisha maumbo ya kijiografia, ramani, Rift Valley, nini, ambapo hapo ndipo angeweza kuingiza kimondo, lakini hawezi kuingiza kimondo sababu yeye anategemea yaliyoandikwa kwenye vitabu. Yule mwalimu amesoma vitabu, unanielewa? Na kwa hiyo anaandika yale yaliyoandikwa kwenye vitabu, sio yale tunayoyavumbua tunayoibua sasa hivi. Na nitakwambia, juzi mimi nilikuwa naangalia mtaala wa science, bado wanafundisha kwamba kuna 3 states of matter. Bado wanafundisha 3 states of matter. Ukisoma kitabu cha chemistry, ukisoma cha physics, solid, liquid, water. Solid, liquid, gas, solid, liquid, gas. Ndivyo wanafundisha mitaala yote, miaka yote. Wanaenda kuchungua vitabu vya Lambert tuliosoma si zamani, wanakuta imeandikwa vile, nao wanaandika vile. Lakini nenda kwenye Google sasa hivi, ulize states of matter. Kama wewe una bahati mbaya utaona ziko 4. Yaani ukiwa na bahati mbaya, lakini ukiwa dipa utapata ziko 7. Na ile ya 4 ilivumbuliwa 1977, mimi nilikuwa first year engineering. 1977. Hiyo liquid crystal tunaitumia humu kwenye simu. Ndio fourth state of matter humu kwenye simu kinachowaka, unapowasha kinachowaka hapa ni liquid crystal. Na mnajua liquid crystal, LCD, zile TV zenye flat screen, liquid crystal. The fourth state of matter tangu 1977, lakini vitabu vyote vya sekondari vimeandika 3 states of matter. Wewe utegemea waandike kuhusu kimondo? Wewe Google kwenye simu yako tuandika, uliza tu states of matter, andika tu states of matter, itakuletea nyingi tu. Plasma, nini, zipo nyingi. Lakini sisi wenyewe katika mikutano yetu tukiamua kwamba kila tunapofanya mkutano tunaenda kwenye shule moja kupromote mambo ya astronomy. Astronomy tu, general astronomy. Unajua wakati mimi darasa la 7 kulikuwa na sayari 7. Si ndio? Kulikuwa na sayari 9, kulikuwa na sayari 9. Siku hizi nasikia ziko 8. Ile nyingine imeenda wapi? Kwa hiyo ni kwamba ni mambo ya research hayajulikani. Unapofanya research unagundua mengi zaidi, mingine unaondoa, mingine unarudisha. Maana Pluto ilikuwa ni sayari. Sasa tunaambia Pluto sio sayari. Sisi sasa nimekuwa nini? Na tukiweza kuanzisha vilabu vya astronomy kwenye mashule, kama tungebahatika tukapata vile viteleskopu vidogo vidogo vile, kila shule tukaipa telescope kimoja, wakawa wanatumia kuangalia nyota na vitu vingine, na ukawapa kidogo kama mwongozo wa anga, kwamba ukiangalia anga saa fulani unaona hiki, unaona hiki, unaona hiki, na wao wakaanza kuvitafuta, unaweza tayari ukaexcite interest katika astronomy. Lakini lingine, sisi kama watafiti tunatakiwa kufanya utafiti zaidi. Tunazungumzia kuhusu utalii wa anga. Utalii wa anga, lakini tunazungumzia anga ambalo liko mbali na sisi, hatuwezi kulifikia, hatuwezi kulishika, kuligusa, lakini kuna vitu tunaweza tukaviona, kujenga interest ya vile vitu ambavyo vinaonekana, havionekani kwa macho ila vinaonekana kwenye darubini,
Unaona, sasa mtu anaona kwa macho kweli naona kama nyota ziko chache. Nikiweka darubini ziko nyingi. Nyingine wanasema bado hajizaliwa. Bado zinazaliwa, yani ule mwanga tangu zilipoanza kuumbwa ule mwanga hujafika duniani. Ndio sasa unapofika tunasema nyota imezaliwa. Hamjawahi kusikia hayo? Nyota imezaliwa. Yaani ilikuwepo, sio imezaliwa, ila sasa mwanga wake umechukua miaka mingi kuja kufika hapa duniani. Ndio sasa tunaiona. Na kuwafanya watu waelewe astronomical distances. Distance katika astronomy haisomi kwa maili au kilomita, inasoma kwa light years. Mmenielewa? Yaani urefu kutoka nyota mpaka nyota au sayari wanasoma kwa light years. Sasa nikwambie, jua liko hapa. Kutoka hapa mpaka kwenye jua ni kama kilomita ngapi? 1,500, 1,500,000. 150 million. 150 million kilometers au 93 miles. 93,000 miles. Sasa manake ni nini? Ukizima jua hatutajua mpaka baada ya dakika 14. Unaona? Ukilizima jua litaendelea kuwaka for 14 minutes ndio tutaona kwamba limezima, kwa sababu mwanga tutumia 14 minutes kutoka kwenye jua kufika hapa. Haya ni maarifa ambayo mtu anadadavua kukuelewa elimu ya anga. Na mimi nilikuwa na interest sana na astronomy, lakini nilikuwa siko kwenye line ya physics wala nini, nilikuwa kwenye line ya engineering ambapo tunaangalia tu vitu vilivyoko hapa tu. We don't look upstairs. We don't. Tunajua kule kuna gravitational force, basi vitu vyote vimebalance kwa sababu ya gravitational forces. Tunajifunza Kepler's laws kwenye physics. Lakini ukweli, we never had a chance kugusa kitu chochote kinachohusu astronomy. Ilikuwa ni interest yangu tu. Na ninavijua vitu vingi, Jiwaji anaelewa. Navijua vitu vingi sana kwenye astronomy. Ila ukiniambia nieleze zile nyota zimekaaje, hapo sina habari. Kwa sasa sijawahi kukaa chini kwenye telescope kuziangalia. Ninajua galaxy yetu inaitwa the Milky Way. Na diameter nafikiri ni either ni 100,000 light years au 200,000, nimechanganya kidogo. Lakini ni distance ndefu unimaginable. Na ukisoma vitabu vinavyoeleza universe, structure ya universe na nini, ndio unaanza kuona kwamba kumbe we know so little. Ndio maana mtu akiniambia akisema kwamba hakuna Mungu huwa anamcheka tu. We know so little about the universe. Yaani kama mtu anaishi kijiji hacha wetu hapa, alafu mueleze mambo aliyoko China, atayajulia wapi? Hajawahi kutoka hata Mbeya. Alafu namueleza mambo ya Malaysia, mambo ya Indonesia, atayafahamu wapi? No way. Kwa sababu solar system yetu ambayo center yake ndio jua na tuna hizo planets 8 zinazunguka, yenyewe tu hatujawahi kuivuka. Hatujawahi. Yaani hata kwenda kwenye sayari ndio tumejitahidi kwenda kwenye Mars, kupeleka vyombo kwenye Mars. Lakini we have never gone beyond that. And we can't. We are limited. Mungu aliamua nyewe mkae hapa. Tunajaribu kutoka, lakini it's very difficult. Sasa ukitoka kwenye solar system, the next solar system ya Alpha Centauri, ziko A, C, B na C, ziko ngapi sijui. Ukienda pale unatumia miaka 4 kama unasafiri kwa spidi ya mwanga. Na mimi kwa utundu wangu nilikuwa najaribu kuangalia ni maili ngapi, nikakuta hesabu yake haiandikiki kwenye karatasi. And that is just the nearest star. And now how many stars do we have? Na wanasayansi wamechungulia sana solar system zingine, wakuta kwamba zina planets na kuna planets kama 20 hivi wamezigundua zina very much environment kama Earth. Yaani kuna oxygen, kuna maji. Kwa hiyo wanahisi kwamba there is other life in those planets, but we can't reach them out.
Na kwa hiyo fascination yangu kwenye astronomy ilikuwa na zaidi kujifunza kama je, hivi kuna watu wengine sehemu zingine au ni sisi peke yetu? We are not alone. We are not alone in the universe. Kwa sababu kuna planets ambazo zina oxygen, zina maji, zina support life kama hii. Na zimekuwa documented. Lakini we can't get there. Mmoja ilikuwa ni 75 light years away. Nafikiri ndio ilikuwa the nearest. 75 light years away. Safiri kwa mwendo wa kasi ya mwanga utatumia miaka 75. Mimi tangu nizali hajafika. Kwa msiangalie kimchezo. Then this is a very serious area of study. Very serious. Na inahitaji more research, more facilities. Bahati mbaya sisi hata vifaa hatuna. Tunapapasa tu, tunakuja tunaandika ongea tu hapa, lakini hamna mtu aliyefanya serious study kwenye anga. Mwisho kabisa, pamoja na kwamba Open University imekuwa kinara kidogo kwenye haya mambo, lakini tunahitaji tuziengage taasisi nyingine pia. Nakumbuka kuna mwaka tulifanya conference UDOM. Ilikuwa ya nini? Tulifanya conference moja ya UDOM. Ndio hiyo ya kwanza? Hapana. Kimondo tulifanyia huko Kimondo. Lakini kuna mwaka tulifanya UDOM an activity ya astronomy. Yes. Sasa tujaribu ku-expand aka Astro-Tourism ni kakomboni kadogo sana katika eneo ambalo linatakiwa kufanyia utafiti. Tufanye utafiti, tuengage vyuo vingine, tuengage wataalamu wengine, na watu wasome PhD, wasome masters katika eneo hili, tupate wataalamu wa kutosha wa kuweza kurani hii kitu. Kwa sababu hata kwenye universities ukitaka kuanzisha kozi ya astronomy sasa hivi, TCU hawatakupa kibali. Walimu wako wapi? Anakuambia ulete minimum watu 5 wenye PhD kwenye ile eneo. Unawatoa wapi? Hata si wenye Open University. Tuna wawili tu, na huyu bwana tumemwazima. Unajua kishafika miaka 70 si mingapi? Dr. Juaji atakiwa hata kuwa kwenye utumishi wa umma, na sasa hivi tunampa tu mkataba kama consultant, sio kama lecturer, maana muda wake ulishapita. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na wengine. Saidi Ali ambaye alikuwa anafanya naye kazi amepelekwa NECTA. Sasa ni CEO NECTA. Kwa hiyo hawi tena kufanya mambo kwenye lab. You see? Kwa hiyo we need really to come up with another group of young researchers wenye interest, wenye vigor, waweze kufanya research na waweze kuendeleza hii taaluma katika sehemu zao za kazi, katika vyuo, katika taasisi kama Ngorongoro, Kreta, wale wataenda kule nao ndio watakuwa wataalamu kule. Yani there is every opportunity ya kufanya research katika eneo hili. Mimi nilikuwa nasoma tu kwenye mtandao ndio